so. Na gut. Vorab Beifall. Ne? Vielen Dank, das ist total ermunternd, wenn es erstmal Beifall gibt, bevor jemand was sagt. Vielen Dank dafür schon mal. Ein herzliches Willkommen von uns beiden zu dieser 100-Jahr-Feier der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung. Wir haben eine wahnsinnige Resonanz erfahren, als die Ankündigung dieser Veranstaltung rausging. Es gab sehr, sehr viele Anmeldungen, was wirklich toll ist, wofür wir uns bedanken wollen. Es ist nicht so ganz einfach, Sie haben das gemerkt mit den ganzen organisatorischen Dingen, aber wir bekommen das hin. Sie sind da. Wir haben auch im Livestream, ich glaube, um die 100 Anmeldungen und Zuhörer und Zuschauerinnen. Insofern sind wir sehr froh, dass Sie so zahlreich erschienen sind, auf dem Bildschirm oder auch hier. Und wir werden durch den Tag führen. Ich will deswegen gerne, auch wenn das wahrscheinlich eigentlich nicht nötig ist, Julian Wekel ganz kurz vorstellen. Sie kennen ihn eigentlich alle, aber dennoch, ich möchte ein paar Eckdaten zu seiner Person sagen. Mit der Kommunalerfahrung, die du erst gesammelt hast, in den leitenden Funktionen von 2001 bis 2016 in Hamburg, Frankfurt und Berlin, bist du dann an die Universität gegangen, hast die Professur für Stadtentwicklung an der TU Darmstadt inne gehabt und warst seitdem und bist es bis heute wissenschaftlicher Sekretär der DASL. Und seit 2016 bist du auch Direktor des Instituts für Städtebau und Wohnungswesen der DASL und dort unter anderem Herausgeber von Publikationen zur Planungskultur und verantwortlich unter anderem, und da treffen wir uns ja auch immer gerne, für den Hochschultag der nationalen Stadtentwicklungspolitik. Ich freue mich, mit dir heute moderieren zu dürfen. Ganz herzlichen Dank, mir geht es genauso. Und ich darf auch dich vorstellen, obwohl ich davon ausgehe, dass sehr viele dich kennen. Silke Weidner, Professorin an der BTU Cottbus und Senftenberg, seit auch schon über einem Jahrzehnt und dann nicht nur für das Fachgebiet, in dem sie zuerst anständig war, sondern für das ganze Institut Stadtplanung zuständig. Und ja, wir haben Sie alle getroffen, die damals beim Hochschultag vor Ort waren, den sie wunderbar auf dieses Thema der Provinzstädte hin organisiert hat. Und dann Wiedersehen vor allen Dingen auch ganz in großem Rahmen, als es um die Leipzig-Charta ging und du dort in der Arbeitsgruppe warst, die den Entwurf und auch hinterher die Abstimmung auf europäischer Ebene geleistet hat. Also großes Kompliment und vielen Dank. Wir sind da. Ja, und wir sollten vielleicht wegen der fortgeschrittenen Zeit jetzt nicht zu viel sagen. Ich möchte nur einfach deutlich machen, einmal, es ist ja eine Woche, begrüße die Frau Bundesministerin und begrüße auch den Präsidenten der Hochschule und den Präsidenten des Umweltbundesamtes. Es ist ja eine Woche, die sozusagen für uns kulminiert. Es war interessant, dass dann gesagt wurde, unser Thema nach dem Bundeskongress sei wirklich jetzt in der nicht nur Fachwelt, sondern in der Öffentlichkeit angekommen. Und von daher ja, ist einfach die Hoffnung, dass dieses Ankommen des Themas auch zu mehr führt, als die Vergangenheit gezeigt hat. Denn wir haben zwar in der Akademie schon im Jahr, ich habe das nachgelesen, 2008 in einem wissenschaftlichen Kolloquium uns mit Energiewende und Klimaanpassung auseinandergesetzt. Das ist immerhin jetzt auch entsprechend 5 Jahre her. Gut, unser Fachbereich alleine kann da nur wenig tun. Das heißt, unser Titel, Sie haben ihn gelesen, sehr fordernd, sehr herausfordernd, dass die Gesellschaft am Scheideweg sei, ist etwas, was wir auf jeden Fall, glaube ich, mittlerweile zum Konsens aufnehmen können. Aber das beantwortet nicht die Frage, worin liegt dabei eigentlich unsere Verantwortung als diejenigen, die für die räumliche Entwicklung verantwortlich sind, und was kann unser Beitrag sein? Denn wir haben immer so hin und her geschaukelt als Planer. Einmal haben wir geglaubt, wir könnten alles regeln aus unserer Perspektive heraus, und einmal haben wir uns still zurückgehalten und haben gesagt, die Politik gibt hier Rahmenbedingungen vor, wir füllen das loyal aus, aber das ist vielleicht nicht etwas, was im gemeinsamen Prozess gelaufen ist. Und genau darum muss es wohl jetzt in Zukunft gehen, dass wir viel stärker zu Koordination, zu Kooperation kommen. Und gerade aus dem Grund bin ich auch sehr froh, dass, Herr Paltz, Sie noch zu uns sprechen werden, denn das, was Sie vertreten, eine Institution, die
Kunst und Wissenschaft verbindet. So Ihr Anspruch. War interessant zu lesen, wie Sie zu Anfang des Jahres genau verdeutlicht haben, welche Vernetzungen innerhalb der Universität möglich und notwendig sind. Sie sprechen kurz zu uns und begrüßen uns alle. Es war ein großes Hin und Her. Jetzt sind wir ganz froh, dass alle hier sein können und sein dürfen. Vielen Dank, dass Sie uns diese Bedingungen jetzt ermöglichen und wir unsere Tagung dann hier machen können. Vielleicht kommen Sie kurz rauf. Ja, auch von meiner Seite vielen herzlichen Dank für die Begrüßung und schön, dass Sie da sind. Sehr geehrte Frau Ministerin, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Das ganze Team von der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung sei hiermit auch als Klammergruß willkommen geheißen. Ich spreche heute zu Ihnen einerseits als Präsident der Hochschule, der Universität im Reigen der anderen 4 Universitäten an Berlin. Ich spreche zu Ihnen aber auch als Professor am Studiengang Architektur für digitales und experimentelles Entwerfen. Das gewählte Thema, Sie haben es eben auch schon erwähnt, bezeichnet sehr akkurat den Zustand der Welt, in dem wir uns gerade befinden. Darüber ist, glaube ich, kein Zweifel. Es ist auch kein Zweifel, dass ein Zustand, wie wir ihn 2017, 16, 18 hatten, in dieser Form, glaube ich, wirklich der Vergangenheit angehört und wir uns strategisch aufstellen müssen, wie wir in dieser geänderten Welt leben und arbeiten werden. Wir, so erzähle ich das unseren Mitgliedern in der Hochschule, müssen lernen, auf dem Vulkan zu tanzen, mit auch den psychologischen Problemen, die damit verbunden sind, umzugehen. Ich denke, dass Ihre Institution, aber auch unsere Institution wichtige Beiträge dafür leisten kann, diese Herausforderungen der Zukunft zu lösen. Wir sind gut beraten, das eben nicht alleine zu tun, Sie haben es auch erwähnt, sondern ganz klar in Verbünden zu denken, Verbünden, die strategisch ausgerichtet sind und zwar entlang der Fragen, nicht entlang der primären Interessen der Einzelinstitutionen. Ich will das wirklich noch mal ganz klar machen. Wir brauchen ein Umdenken dahingehend, dass wir uns die Herausforderungen der Gegenwart anschauen müssen und dann überlegen, wer daran beteiligt sein kann, um diese zu lösen. Ansonsten werden wir der Komplexität der Angelegenheit nicht gerecht und wir werden auch damit ein neues Verständnis von Wissen und Kenntnissen entwickeln müssen, was oszillierend zwischen Grundlagenforschung und angewandter Forschung sich aufspannt. Es ist wichtig, dass auch die Künste und die Kultur und die Gestaltung darin eine Rolle spielen. Es ist, glaube ich, für jeden klar, dass wissenschaftliche Erkenntnis im ingenieurwissenschaftlichen Bereich oder in der Informatik nicht einfach so dann in ein Produkt übersetzt wird. Und wenn es das tut, zum Beispiel durch eine größere Firma, erleben wir alle, wie handlungsleitend diese Gestaltungsprozesse dann auch für das Zusammenleben, die Kommunikation sind. Es ist hochgradig wichtig, dass diese Verbindung zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis, Grundlage oder angewandt, in einem wirklich kulturell kritischen Verständnis zu dem, was Gestaltung von Objekten, von Raum, von Städten und von Regionen ausmacht. Ich habe das vorhin erwähnt, aus einem digitalen Kontext, in dem zeitgemäßer Städtebau forschungsmäßig dahingehend untersucht wird, gewisse Performance-Kriterien einzusetzen, ein mehrdimensionales Simulationsmodell aufzuziehen und daraus städtebauliche Figuren abzuleiten. Es laufen im Moment Turing-Tests, die diese Städtebaumodelle vergleichen mit von Menschen gemachten Modellen, weil zum Beispiel Vorgenanntes auch über künstliche Intelligenz getrieben wird. Wir müssen uns wirklich klar machen, wo die Grenzen dieser Modelle sind, wie sie sich auch mit unseren kultur- und geisteswissenschaftlichen Traditionen vertragen, weil ich glaube, dass wir gerade auf der Frage der sinnlichen Wahrnehmung, die wir als Menschen in den Städten erleben, da auch ein Mitspracherecht haben sollten und es nicht rein ingenieurswissenschaftlichen, positivistischen Kriterien überlassen sollten.
Das ist mir ein großes Anliegen, und zwar nicht in einer Abkehr zur Technologie, sondern in einem kritischen Diskurs die Modelle, die dann uns anleiten werden, Mobilität und Nachhaltigkeit neu zu denken, dahingehend zu schärfen, dass diese Aspekte, die uns auch mit einer Geschichte eben verbinden, nicht hinten runterfallen. Ich denke, dass wir gut beraten sind, eben diesen Aspekt der Digitalisierung, also wirklich eine maßstabsübergreifende Entität zu nehmen, die eben vom Produktdesign bis zur Architektur, bis zur Stadtgestaltung alles verbinden kann. Das sind Punkte, die uns eben zwingend eine Veränderung in unserem Handeln erfordern, was das disziplinarische Denken angeht. Verschränkungen zwischen Produktdesign, zwischen Gesellschaftswissenschaften, zwischen Architektur, Städtebau, Informatik, aber auch Jura sind dafür wichtig. Und Berlin ist ein idealer Standort, das hier zu tun. Ich sage das auch sehr oft gegenüber der Politik, dass wir hier an einer sehr privilegierten Stelle sind, weil nämlich auch das deutsche akademische System mit seiner Forschungsfreiheit und seiner durchaus auch und seinen Möglichkeiten ohne einen zu starken wirtschaftlichen Druck forschen zu können, wirklich ideal ist. Wir können hier eine Ökologie des Wissens aufbauen, was eben ganz besonders ist. Ich bin überzeugt, dass in Ihrer Veranstaltung Sie diese Fragen fundiert untersuchen werden. Ich wünsche Ihnen viel Glück, viele gute Ideen, Kontakte und letztendlich dann auch einen hohen Impact, den Sie durch Ihre Erkenntnisse dann in die Umwelt und aber auch in unsere Institutionen auch abgeben können. In diesem Sinn vielen herzlichen Dank für die Einladung und Ihnen viel Glück und Kreativität. Dankeschön. So viel Zeit muss sein. Ganz herzlichen Dank, dass Sie uns als Hausherr sozusagen begrüßt haben, aber eben nicht nur als Hausherr, sondern auch mit Ihrer fachlichen Expertise die Verbindung zu unseren Aktivitäten, zu unserer Disziplin gezeigt haben. Und ich denke, der Schulterschluss ist wirklich dringend nötig. Wir haben ein paar unserer Publikationen für Sie. Herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Bevor wir nun, hier sieht mich gar niemand, ich gehe dann doch mal weg vom Pult. Sonst muss ich mir einen Sockel holen. Bevor wir nun übergehen und ich mich freue, gleich die Ministerin noch mal ankündigen zu dürfen, möchte ich einmal gemeinsam mit Ihnen einen ganz groben Blick auf unser Tagesprogramm bzw. auf das Gesamtprogramm werfen. Sie haben das alle in Ihren Unterlagen in aller Ausführlichkeit, deswegen nur ganz kurz. Wir werden jetzt den Anfang des Vormittags noch für weitere Begrüßungsworte nutzen, die auch fachlicher Art natürlich schon sind, werden dann die Keynote hören, da bin ich schon sehr gespannt darauf, und danach dann in die einzelnen Panels gehen, wo die Themen nochmal aufgegriffen und vertieft werden können. Es gibt die Abendveranstaltung und dann das fachliche Tagesprogramm morgen am Samstag. Das ist ganz anders aufgebaut, das ist dann diskursiver, also das ist schon mal der Ausblick, wenn wir heute einfach viel Input haben. Morgen wird es diskursiver sein und mit mehr Interaktionsmöglichkeit. Und wir haben dazu dann die Landesgruppen, die 8 Landesgruppen da, die ihre Themen, ihre Pionierstrategien und ihre Themen vorstellen werden. Es geht dann weiter am Nachmittag morgen mit der Akademieversammlung und mit den Verleihungen, Preisverleihungen, also vielen tollen Programmpunkten, die ich jetzt gar nicht im Einzelnen nennen will, um die Zeit nicht weiter zu strapazieren. So ist das Programm und es gibt dann am Sonntag auch noch, wer noch nicht müde geworden ist und immer noch neugierig, was toll wäre, die Exkursionen, zu denen Sie sicher auch schon angemeldet haben. Am Mittag, Sonntagmittag ist dann Schluss und wir hoffen, dass Sie dann alle ganz zufrieden nach Hause reisen. Gut, das ist der kurze Überblick. Nun habe ich die Freude und die Ehre, unsere Bundesministerin anzukündigen. Sie hat uns beim NSP-Kongress so eine schöne Eselsbrücke genannt, dass man das Ministerium gut aussprechen kann, im Kürzel BMW, SB. Das habe ich mir gemerkt. Jetzt geht es viel flockiger von den Lippen. Frau Clara Geiwitz, ich freue mich sehr, dass Sie da sind und ich bin Ihnen vor allen Dingen dankbar, dass Sie da sind. Da Sie ja ein, wie soll ich es nennen, ich nehme mal einen Begriff aus dem Städtebau, ein dichtes Programm zur Stadtentwicklung diese Woche hatten, mit dem G7-Treffen erstmalig, mit dem NSP-Kongress und wenn ich es richtig weiß, Bauministerkonferenz nächste Woche. Also schön, dass Sie sich da die Zeit nehmen, uns auch hier noch kurz zu begrüßen und eine Ansprache zu halten. Vielen Dank schon mal. Ja,
Herzlichen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin Merck und sehr geehrter Herr Präsident Professor Paltz, auch für Ihren kurzen Input. Als Sie gesagt haben, künstliche Intelligenz und Architektur, habe ich irgendwie an meinen Thermomix gedacht und dachte, naja, das funktioniert, das ist sehr bequem, aber es ist auch immer gleich. Aber das können wir vielleicht noch mal unter uns besprechen. Sehr geehrter Professor Messner, ich freue mich auch über die gute Zusammenarbeit des Ubers mit meinem Haus, weil ich glaube, wer jetzt noch nicht verstanden hat, dass Bauen und Umwelt zusammengedacht werden muss, der wird die Zukunft nicht gestalten können. Ich gratuliere erst mal ganz herzlich zum 100. Geburtstag und war beeindruckt, als jetzt bei der Tagesordnung stand, voraussichtliches Ende des Abendprogrammes um 23:30 Uhr. Wer das mit 100 schafft, dem geht es offensichtlich ganz gut. Aber gleichzeitig ruhen Sie sich nicht aus auf dem Feiern. Und man neigt ja manchmal bei so runden Geburtstagen so dazu, sich gut zu finden und zu sagen, wie war das gut, die schöne alte Zeit. Das finden wir heute nicht. Die Tagung Gesellschaft am Scheideweg, die geht direkt ins Eingemachte, in die Krisen unserer Zeit. Und in der Tat die Transformation, die ballt sich in den Städten. Wir haben die Verkehrswende, die zu gestalten ist. Wir sehen große Probleme mit dem Klimawandel auf uns zukommen, die Hitze im Sommer, die Starkregenereignisse. Wir müssen eine Bau- und Wärmewende organisieren und natürlich die Urbanisierung weltweit und auch die Digitalisierung. Und das alles findet gleichzeitig statt und das alles kumuliert in den Städten. Und deswegen brauchen wir auch Kommunen. Und wir haben auch viele Kommunen, die hier schon sehr frühzeitig vorangehen. Und zwar beides zusammenbringen. Ich war vor kurzem in Rostock beim Tag der Städtebauförderung und habe mir ein Projekt angeguckt, was wir in so einer Nussschale alles zusammengepackt hat. Und zwar war das die Anlage eines neuen Stadtparkes in einem Quartier des komplexen Wohnungsbaus in Rostock. Und dieser Stadtpark ist so angelegt worden, dass er Böden entsiegelt hat, damit sie bei Starkregenereignissen Wasser aufnehmen können. Aber er plante auch Frischluftschneisen mit ein und viele Bäume, die natürlich Schatten spenden und vor allen Dingen Zugang zu attraktiven Grün für Menschen ermöglichen, die keinen Garten um ihr Haus haben. Die zweite Funktion neben der Anpassung an den Klimawandel war, dieser Park soll den Zusammenhalt des Stadtgebietes fördern, indem es ein Begegnungsort ist für Menschen und auch ein Begegnungsort, der barrierefrei ist, in vielerlei Hinsicht. Zum einen, dass er keine Treppen hat, aber auch in diesem Park können Kinder sich unterhalten, sie können sich aufhalten, sie können Sport betreiben für alle Altersklassen. Und er ist insofern inklusiv, weil man dafür kein Geld ausgeben muss. Weil das ist ganz wichtig. Viele Menschen können es sich nicht leisten, in öffentliche Räume zu gehen, wenn dies gleichzeitig bedeutet, dass sie jedes Mal Geld ausgeben. Also dieser Park ist klimaschützend, er bringt die Gesellschaft zusammen und er hat die Bürgerinnen und Bürger des Stadtteils einbezogen bei der Gestaltung. Sie konnten aktiv bestimmen, wie ihre eigene Umgebung aussehen wird. Und das ist ein Gefühl, gerade auch für junge Menschen, dass man selbst aktiv ist, dass man selbst mit seinen eigenen Vorstellungen die direkte Umgebung beeinflussen kann und ein ganz kleines Verständnis dafür entwickelt, wie Demokratie funktioniert, nämlich nicht, dass jemand etwas für einen macht, sondern dass wir alle zusammen darüber diskutieren, wie sich unsere Gesellschaft entwickeln soll. All dies leitet auch unser Ministerium und die Stadtentwicklung, die denken wir stets zusammen mit Wohnen und Bauwesen, wie auch insgesamt natürlich der Ansatz des Ministeriums immer eines ist, was im Quartier funktioniert, weil Wohnungen ist nicht nur die Aneinanderreihung von unterschiedlichen Häusern, sondern das ist das Schaffen eines Zuhauses und das bezieht die direkte Umwelt mit ein. Die globalen Herausforderungen sind groß. Corona kommt wieder auf uns zu. Der Klimawandel ist stetige Herausforderung und dazu kommt natürlich auch noch der furchtbare Krieg in der Ukraine. Das alles setzt die Städte und Gemeinden unter große Transformationsstress und wir versuchen mit vielen die Aufgaben anzugehen. Auch hier brauchen wir Partner wie Sie, kompetente und engagierte Partner wie die Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung.
Die Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung ist schon lange und auf sehr vielfältige Weise mit der Arbeit in unserem Haus verbunden, egal wie die Arbeit in unserem Haus organisiert war, was ja in den letzten Jahren auch sehr, sehr unterschiedlich war. Ich kann Ihnen versichern, wir schätzen Ihre Aktivitäten und legen großen Wert auf Ihre fachliche Expertise, wie beispielsweise im Kuratorium Nationale Stadtentwicklungspolitik. Die Akademie ist auch verantwortlich für eine weitere sehr wichtige Institution, die wurde schon erwähnt bei der Begrüßung, den Hochschultag der nationalen Stadtentwicklungspolitik. Und ohne das Engagement der Akademie wäre dieses wirklich bedeutende Format des direkten Austauschs zwischen Politik, Praxis, Forschung und Lehre nicht so erfolgreich, wie es heute ist. Und hierfür auch noch mal mein herzlicher Dank. Sie können sich schon vormerken, der nächste Hochschultag, mit dem wir mit Freude entgegensehen, ist am 2. Juni nächsten Jahres in Berlin. Unser gemeinsames Ziel ist es, den Nachwuchs der Planerinnen und Planer bereits während des Studiums für die Themen der Stadtentwicklungspolitik zu aktivieren und zu begeistern natürlich. Die Summer- und Winter Schools tragen dazu bei, dass die Ideen der jungen Planenden sichtbar werden und in unsere politische Initiative einfließen können, so wie es beispielsweise bei der neuen Leipzig-Charta erfolgt ist. Und mich hat es auch noch mal sehr beeindruckt, wie stark die neue Leipzig-Charta auch wirklich im internationalen Diskurs jetzt auch bei den G7-Staaten als Referenzpunkt aufgetreten ist. Wichtig ist jedoch nicht nur die Aus-, sondern auch die Fort- und Weiterbildung derjenigen, die Stadtentwicklungspolitik vor Ort direkt umsetzen. Das gilt für die Mitarbeitenden in den Kommunalverwaltungen genauso wie für die privaten Planungsbüros. Die Deutsche Akademie ist hier schon seit über 60 Jahren ein sehr aktiver Anbieter. Mit ihrem Institut für Städtebau Berlin und ihrem Institut für Städtebau und Wohnungsbau in München. Und damit dies so bleibt, fördert unser Ministerium beide Institute auch institutionell. Zumal sich die Teilnehmendenzahl in den letzten Jahren sehr erfreulich entwickelt haben. Nach ihrer wechselvollen Geschichte und der Wiedervereinigung der beiden Akademien in Ost und West ist die Deutsche Akademie mit ihren vielen Mitgliedern aus den unterschiedlichsten Fachbereichen heute ein wichtiger Akteur, um Städtebau und Landesplanung in Wissenschaft und Praxis zusammenzubringen. Deshalb haben wir auch die Neuausrichtung der Akademie unterstützt. Aus Ihrem heutigen Konferenzprogramm will ich nur kurz 3 Punkte herausgreifen, bei denen ich mich besonders auf Ihre Ideen freue. Das eine, das sind neue gemeinschaftliche Wohnformen. Und hier setze ich natürlich auch auf die Ideen der Architekten und Architekten, gerade auch der nächsten Generation. Wir wissen es, der Wohnflächenkonsum seit dem Krieg ist dramatisch gestiegen von ein paar 25 Quadratmeter auf fast 50. Und dieser hohe Konsum frisst alles, was wir an Effizienzgewinn haben, dichtere Fenster, bessere Heizung natürlich wieder auf. Das heißt, wir müssen dieses Thema mitdenken bei unseren politischen Gestaltungsprozessen. Und es ist auch nicht unbedingt ein Ausdruck der Qualität, wenn man mehr Wohnraum für sich hat, sondern wenn wir sehen, wie viele Menschen auch einsam sind in ihren 1,5 oder 2 Zimmerwohnungen und wenn wir sehen, wie viele Leute auch bei Homeoffice jetzt zu Hause sind und auch da niemanden sehen, müssen wir uns, glaube ich, die Frage stellen, wie kann man denn eigentlich diese Architektur der Einsamkeit überwinden und dabei natürlich auch Fläche sparen? Und wir werden nie und nimmer irgendjemand vorschreiben, wie er oder wie sie zu wohnen hat. Aber wir alle sollten unsere gesellschaftlichen Vorstellungen davon, was schönes Wohnen ist, vielleicht einfach noch mal reflektieren und beispielsweise Häuser mit kleineren Wohnungen, aber mit mehr Gemeinschaftsflächen denken, wodurch man sich in der Nachbarschaft besser kennenlernt und gegenseitig unterstützt. Oder aber auch Häuser mit flexiblen Grundrissen, sodass der Zuschnitt in Zukunft geändert werden kann, wenn sich die Lebenssituation der Bewohner ändert. Hierfür braucht es eine positive Vision für das Wohnen der Zukunft. Dies und nicht etwas ein erhobener Zeigefinger sollte der Ausgangspunkt für eine öffentliche Debatte sein, die aus meiner Sicht sehr notwendig ist. Das Zweite ist die Transformation im Bestand. Hier nur ein Beispiel. Vor kurzem war ich auf dem Pop-up-Campus in Aachen, wo Architekturstudierende auch daran gearbeitet haben, wie man ein altes Bürogebäude in der Innenstadt in Wohnungen umwandelt. Und das wird natürlich eine Herausforderung sein, den Bestand zu schätzen, den Bestand zu erhalten und umzubauen an die Herausforderungen und die Anforderungen der heutigen Zeit. Und das wird auch im Zentrum sein des Berichtes der Stiftung Baukultur, wie wir in Deutschland die Voraussetzungen für Umbau deutlich
erhöhen. Und wir können dies auch nutzen, um ein weiteres Problem anzugehen, nämlich die Situation in unseren Innenstädten, die gerade durch Corona noch mal mehr unter Druck gekommen sind. Die Funktion Einkaufen muss ergänzt werden durch andere Funktionen, die es Menschen möglich machen, sich in den Innenstädten zu begegnen und da ihre Bedürfnisse auch adressiert finden. Und der dritte Punkt, Raumordnung, ist natürlich auch ein ganz wichtiger Bestandteil meines Ministeriums, Stadt und Land zusammenzudenken. Bisher sind natürlich viele Menschen in die Metropolen gezogen, weil es ihnen auch ermöglichte, hier ihrer Arbeit nachzugehen. Der Trend zum Homeoffice wird viele Fragen neu aufwerfen, zum Beispiel, wie weit ist mir möglich, ab und zu mal ins Büro zu pendeln, wenn ich 3-4 Tage zu Hause arbeite. Das ist eine große Chance für den ländlichen Raum. Wir werden in unserem Ministerium im Rahmen einer Kleinstadtakademie, die wir gerade planen, auch noch mal genau die Frage versuchen, intensiver konzeptionell zu untersetzen, was braucht es eigentlich im ländlichen Raum, damit Menschen auch hier gut und gerne leben und natürlich auch damit den Wohnungsmarkt in den Metropolen entlasten. Und wir sind hier sehr gespannt auf die Ergebnisse des heutigen Kongresses und die angestrebten Veränderungen in der Akademie, denn ihre Arbeit ist heute wichtiger als je. Sie haben es erwähnt, wir hatten die G7-Präsidentschaft erstmalig auch genutzt, um ein Treffen der Stadtentwicklungsministerinnen und Minister zu machen. Das ist, finde ich, eine erstaunliche Entwicklung, weil die G7 ist natürlich eine ganz große Kraft, die ganz, ganz viel auch verändern kann. Und dass sie sich das erste Mal überhaupt mit der Frage der internationalen Kooperation im Bereich der Stadtentwicklung beschäftigt, macht mich sehr stolz. Ich habe mich sehr gefreut, dass die japanische Präsidentschaft im nächsten Jahr gesagt hat, sie greifen das auf jeden Fall auf. Sie werden es vertiefen, nicht nur unseren Punkt der Resilienz, der in den Beratungen im Schwerpunkt war, sondern auch Smart City. Was macht eigentlich die Digitalisierung mit unserer Demokratie? Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Und wichtig war uns, dass wir das nicht als Closed Shop organisiert haben, sondern dass wir auch Vertreter von UN Habitat da hatten, der EU und des globalen Südens, aber auch, und ohne die geht's nicht, mit den Urban 7 auch direkt Vertreter der Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern am Tisch der G7, weil die transformative Kraft der Städte, die wird gestaltet vor Ort von den kommunalpolitisch Verantwortlichen. Wir waren uns also alle einig, die Städte spielen eine entscheidende Rolle bei der Lösung der großen globalen Herausforderungen unserer Zeit. Dafür braucht es frische Ideen, Impulse und natürlich aus der Wissenschaft und aus der Praxis. Und in diesem Sinne setze ich weiter auch auf gute Zusammenarbeit. Das nächste Projekt ist schon am Horizont erkennbar. Wir werden nächstes Jahr eine große Baugesetznovelle machen und da freue ich mich auch auf viele Reflexionen mit Ihnen aus Praxis und Wissenschaft. Und ansonsten wünsche ich Ihnen heute noch. Ich wollte jetzt nicht die Party crashen. Das ist ein strukturierter Prozess, den wir nächstes Jahr mit dem Baugesetzbuch angehen wollen. Und ich wünsche Ihnen heute erstens gute Beratungen und heute Abend eine ordentliche Party, wie sich das für 100-Jährige gehört. Dankeschön. Wunderbare Ansprache. Ja. Sie haben es gehört. Ich glaube, Sie haben uns sehr direkt angesprochen. Vielen, vielen Dank. Nicht nur mit dem Letzten, was Sie gesagt haben, sondern auch der ganze Bogen von den öffentlichen Räumen in Rostock über das, was jetzt aus dem Wohnungsbau werden soll, über die Dinge der Koordination. Es ist natürlich so, dass es nicht nur um das Fächerübergreifende geht. Es muss ein internationaler Ansatz sein. Es muss ein globaler Ansatz sein. Stadtplanung und Politik haben wir dieses Buch genannt. Vielleicht fühlen Sie sich angesprochen. Auf jeden Fall danken wir Ihnen ganz herzlich. Und ja. Wir sollen, glaube ich, noch mal. Ja, ich brauche die Präsidentin, glaube ich, gar nicht so anzukündigen. Ich sage mal, ich habe es eben zum Schluss noch gesagt, wir haben natürlich sehr, sehr lange wieder gehofft, dass es ein Ministerium gibt, das Stadtentwicklung im Namen hat. Möglichst in Kombination, denn das macht stärker, wenn das Bauen und Wohnen auch noch dort resortiert. So sind wir wirklich da in einer guten Aufstellung im Gesamtkabinett. Wunderbar. Frau Merck, vielen Dank, dass Sie zu uns sprechen wollen.
Ja, das will ich sehr gerne. Ich freue mich natürlich, dass wir diese Jahrestagung in diesem Rahmen tun dürfen. Sehr geehrte Frau Ministerin Geiwitz, herzlichen Dank für Ihre tolle Rede, für Ihr Kommen, aber natürlich vor allen Dingen für das Interesse, was aus Ihren Worten spricht, für die Sache und auch für unsere Zusammenarbeit. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Mitglieder, Freunde und so weiter der Akademie für Städtebau und Landesplanung. Einige gucken uns ja auch online zu, die möchte ich auch sehr gerne begrüßen. Ich begrüße jetzt nicht 3 Stunden lang, aber ein paar Menschen möchte ich vielleicht doch direkt ansprechen. Neben den Vertretern und Vertreterinnen, die wahrscheinlich auch aus anderen Institutionen und Ministerien dabei sind, möchte ich stellvertretend für die Architektenkammern Andrea Gebhardt, unsere Bundespräsidentin der Architektenkammer, hier begrüßen. Und ich sehe ihn zwar nicht, aber angekündigt Herrn Rainer Danielski, der Generalsekretär der ARL, also stellvertretend für unsere anderen Akademien und Kooperationspartner und Verbündeten, die Präsidentin oder Vorständin der SRL, Frau Susanne Jahn, stellvertretend wiederum auch für ganz viele, die in solchen Zusammenarbeiten mit uns und dem Ministerium für die entsprechenden Themen eintreten. Ich möchte unsere ehemalige Präsidentin, meine Vorgängerin an vielen Stellen, muss ich ja sagen, Frau Professor Christiane Thalgott begrüßen. Ich sehe sie zwar nicht, aber sie schaut uns vermutlich zu. Wir winken ihr. Und den ehemaligen Präsidenten Martin Zonetten, den habe ich schon gesehen, der sitzt auch hier irgendwo. Und unser Ehrenmitglied Dr. Irene Wiese von Ofen. Liebe Irene, du bist sowieso mein großes Vorbild. Ja, ich möchte dann auch noch Herrn Professor Werner Durth begrüßen, der über Jahrzehnte den Deutschen Städtebaupreis kuratiert hat, begleitet hat. Das tut er weiter. Wir haben ja letztes Jahr 40 Jahre da feiern können. Und alle anderen, die ich jetzt nicht persönlich nenne, sehen mir das einfach nach. Es gäbe noch ganz viele Kollegen und Kolleginnen herauszuheben. Ich begrüße natürlich auch unsere Gäste, die Mitwirkenden. Und an dieser Stelle ganz besonderen Dank an Herrn Professor Palz, dass wir hier sein dürfen und auch für Ihre Worte vorher, auf die ich am Ende meiner Rede noch mal ganz kurz auch mit 2 Worten zurückkommen werde. Und man bedankt sich ja bei allen, die das organisieren, immer am Schluss. Aber diesmal mache ich das gleich am Anfang. Liebe Frau Gauss und liebes Team, das das organisiert hat unter ja auch mal wieder Hardcore-Bedingungen, weil natürlich 100 Jahre dann doch auch für uns etwas anderes ist als eine übliche Tagung. Herzlichen Dank, dass das alles so just in time geklappt hat. Ich werde nicht groß auf unsere Geschichte eingehen. Dazu gibt es ja morgen Gelegenheit und auch unsere Publikationen. Aber ein paar Worte zur Akademie möchte ich natürlich doch sagen, denn eine Jahrestagung und eine 100-Jahr-Feier erlebt auch so eine Präsidentin natürlich meistens nur einmal, wenn man Glück hat. Vor 100 Jahren wurde die DASL damals als Freie Akademie des Städtebaus in Berlin gegründet. Anlass für uns, und das kam ja nun schon zur Sprache, in dieser Tagung die Frage nach unserer heutigen Verantwortung und Wirkung unserer Disziplinen zu stellen, und dies vor dem Hintergrund der großen Herausforderung des Klimanotstandes. Zukunft basiert immer auf Reflexion der Vergangenheit. Und insofern war es notwendig und wichtig, dass die DASL sich in den letzten Jahren intensiv mit ihrer Vergangenheit, ihren fachlichen Traditionen, aber auch ihren Widersprüchen auseinandergesetzt hat. Und diejenigen, die diesen ersten Geschichtsband Ordnung und Gestalt wirklich lesen, und ich habe das mehrmals getan, da sieht man, dieser Widerspruch war von vornherein natürlich schon da in unserer Disziplin. Für Cornelius Gurlitt, den Gründungspräsidenten der Freien Deutschen Akademie für Städtebau, war es noch eine Selbstverständlichkeit, Architektur und Planung zu verbinden. Vieles hat sich im Laufe dieser 100 Jahre differenziert, verändert, qualifiziert. Manches ist hinzugekommen, manches kam weg. In 3 sehr unterschiedlichen Publikationen, und Frau Ministerin, Sie haben jetzt die letzte druckfrische in Händen,
wurde zum ersten Mal umfangreich einerseits dokumentiert, was möglich war, und andererseits reflektiert über diese 100 Jahre. Diese 3 Publikationen, da werden wir morgen noch stärker darauf eingehen, sind aber jetzt nicht so abschließend Festschriften. Da waren wir uns einig, dass wir sowas nicht haben wollten. Und ich darf an der Stelle einfach noch mal an unseren Vizepräsidenten Paul Börsch erinnern, der leider letztes Jahr viel zu früh gestorben ist. Paul war das ein enormes Anliegen zu sagen, wir feiern nicht 100 Jahre mit einer Party und machen Festschriften, sondern wir gehen ans Eingemachte und schauen wirklich an, was wir vielleicht geleistet und gewirkt haben, aber was wir auch wirklich verändern müssen. Und so soll diese Geschichtsbetrachtung Grundlage für eine weitere kritische Reflexion unserer Rolle und unserer Themen sein. Und ich möchte an der Stelle Herrn Professor Jessen begrüßen und ihm herzlich danken, weil wir haben vorher gesagt, seit 8 Jahren beschäftigt er sich damit. Er hat das alles in die Hand genommen. Ich glaube, es sind 12 Jahre. Ehrlich gesagt, eigentlich solange ich ihn kenne, beschäftigt er sich mit der Geschichte und dem Archiv. Also herzlichen Dank dafür. Die Versuchung ist natürlich groß, intensiver auf unsere Geschichte einzugehen, alle möglichen Präsidenten hier vorzutragen. Ich beschränke mich darauf. Frau Professor Christiane Thalgott war die erste Frau in dieser Akademie an der Stelle der Präsidentin. Und ich denke, das ist erwähnenswert, auch im Hinblick auf die Zukunftsfragen und unsere Verantwortung. Es geht ja immer auch um Teilhabe. Die DASL steht für Kontinuität und Aufbruch in der Transformation, auch wenn die Kernthemen sich doch in sehr langen Linien im Wirken der DASL abbilden und sich auch konstant gehalten haben. Die Rahmenbedingungen, die unterschiedlichen räumlichen Dimensionen und vor allen Dingen auch die Zeitzyklen haben sich doch sehr verändert. Ich möchte hier nur 5 stellvertretend adressieren. Das ist die Frage der Bodenreform, wo wir auch immer noch weiter dran arbeiten. Die Wohnungsfrage, das kam gerade schon. Die Frage nach Natur und Landschaft. Die Diskussion über Partizipation und Gesellschaft und nicht zuletzt die Frage nach Gestaltung. Wir sind die Disziplinen, die gestalten und das auch tun wollen. Die Transformationsprozesse sind Teil der globalen und lokalen Wertschöpfungsketten. Das, denke ich, kam gestern sicherlich auch zur Sprache. Diese Wertschöpfungszusammenhänge gilt es positiv für die Transformation als Mehrwert des Urbanen zu nutzen. Die Krisen und Unsicherheiten zeigen uns auf, dass wir die Fragen und Systemzusammenhänge neu stellen müssen. Entscheidungen in München, Berlin, in unseren Städten und Gemeinden, auch auf dem Land, bedürfen eines neuen Verantwortungsbewusstseins, nicht nur lokal vor Ort, sondern eben auch global. Wir dürfen Dissense zulassen, zugunsten einer gemeinsamen Zieledefinition, wie die Philosophin Martha Nussbaum es formuliert hat, und können so Disruptionen überwinden, indem wir in Kooperationen gehen, die Fähigkeiten anderer gerecht berücksichtigen und eingeübte Muster brechen. Denn das heißt es natürlich auch, internationaler zu werden, nicht nur an sich zu denken, die eigenen Interessen zu vertreten, sondern tatsächlich anderen Teilhabe zu ermöglichen, um gemeinsam zu Lösungen zu kommen. Die Fragilität der Strukturen, die Belastbarkeit des Bestehenden, sowohl im ganz konkreten Gebäudebestand, aber natürlich auch in der Art und Weise, wie wir verhandeln, gewinnt angesichts der Kriege und Krisen neue Relevanz. Allein in München hatten wir, glaube ich, im Juli ungefähr 30.000 Menschen aus der Ukraine, 15.000 oder 18.000 sind gemeldet. Und wenn wir heute über Wachstum reden, dann meine ich nicht das Wachstum, das wir brauchen, um weiter so wie bisher zu tun, sondern aufgrund der Krisen dieser Welt werden doch unsere Städte sich in den nächsten Jahren auch immer wieder damit konfrontiert sehen, dass wir ein gewisses Wachstum von innen heraus brauchen, um diese Notwendigkeiten und Bedürfnisse
zu generieren. Diese Debatten führen wir in München natürlich ganz oft. Brauchen wir überhaupt Wohnungen und Wachstum? Wenn ich sage, 15.000 Menschen aus der Ukraine, mindestens ein Drittel wird langfristig bei uns bleiben, die Hälfte mindestens mittelfristig. Wir haben andere Listen von anderen Bedürftigen, sage ich jetzt mal, aus den vergangenen 10 Jahren. Dann komme ich schon auf eine Größenordnung von 30.000, 40.000 Menschen allein aus solchen Zusammenhängen. Da haben wir noch keine Neuansiedlung irgendwelcher globalen Firmen im Kopf. Mir ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass diese neue Relevanz berücksichtigt werden muss bei unseren Diskussionen. Das hat ja auch was mit kultureller Diversität und nochmal ganz anderen Fragen von Integration zu tun. Das Memorandum Resiliente Städte geht darauf ein, die neue Leipzig-Charta und die Verknüpfung mit den G7 und der Ministerkonferenz. Da sind wir wirklich sehr, sehr froh, dass das möglich war und dass Sie dafür eingetreten sind, Frau Ministerin, dass auf so einer Ebene über diese Themen tatsächlich gesprochen wird. Sie sind notwendig, um die Diskussion zu stärken im internationalen Austausch. Das werden wir ja jetzt im ersten Block hier heute auch ermöglichen können. Und es bedeutet für die jeweils anderen, mit denen wir diskutieren, Fähigkeiten zu ermöglichen, aber auch Vertrauen zuzugestehen. Das klingt natürlich alles super in so einer Festrede und es ist verdammt schwierig und das wissen wir alle, weil wir arbeiten ja alle an Tischen, wo von Vertrauen, Kooperation und Zulassen gesprochen wird und am Ende geht man in sein Kämmerchen und sagt, und was schreibe ich da jetzt rein? Also, wir müssen einfach auch tatsächlich liebgewordene eigene Verhaltensweisen über Bord werfen. Das Präsidium der DASL hat sich in dieser Diskussion zusammengefunden und eine Berliner Erklärung formuliert, die bei dieser 100-Jahr-Tagung veröffentlicht wird. Sie versteht sich als Selbstverpflichtung, aber auch aus Anstrengung, ein Beitrag zu einer neuen Werteorientierung fachlich und gesellschaftspolitisch zu leisten. Morgen wird es in unserer Akademieversammlung diskutiert werden, gemeinsam mit den Pionierstrategien, die in dieser Richtung von den Landesgruppen vorbereitet wurden. Im Zentrum steht globale Verantwortung im lokalen und nationalen Handeln und ein grundlegend neues Verständnis von dem Verhältnis von Mensch und Natur. Wir knüpfen hier, auch da gibt es lange Linien, an die Jahrestagung 2013, glaube ich, in Hamburg an zur ökologischen Moderne und an viele andere Formate. Das kann man alles auch in diesen Dokumentationen gut sehen. Das war immer schon da, aber es hatte nicht sozusagen die Priorität. Jetzt muss es die Priorität haben. Und ich denke, der Stakeholder, die Stakeholderin Natur muss ganz oben auf der Agenda stehen. Und zwar nicht nur in unseren Diskussionen, sondern natürlich auch im gesetzlichen Rahmen. Und auf der anderen Seite, Frau Ministerin, die Herausforderungen nehmen wir gerne an, Baugesetzbuchnovelle. Wir sind sehr überzeugt, dass unsere Gesetze, die wir hier haben, einen großen Wert darstellen, einen demokratischen, aber auch einen fachlichen. Und dennoch, wir müssen unsere Prozesse und diesen institutionellen rechtlichen Rahmen radikal entrümpeln. Da führt meiner Meinung nach überhaupt kein Weg vorbei und das adressiert auch unsere Berliner Erklärung. Wir dürfen nicht mehr so lange immer über das Ob reden, weil wenn das Ob mit einem klaren Rahmen gesetzt ist, dann, glaube ich, kriegen wir ganz viele innovativen Ideen, von denen Sie auch sprachen, für das Wie. Und das betrifft aus meiner Erfahrung auch die private Wirtschaft. Wenn ich mit denen nicht streiten muss, ob sie überhaupt mal sich mit dieser Frage beschäftigen, dann kommen plötzlich ganz tolle Ideen, wie wir es denn machen, wenn es nun mal schon so ist. Und ich glaube, das wäre aus meiner Sicht so ein Wunsch, den ich mir für diese Themen vorstelle. Aber freuen Sie sich alle nicht zu früh. Ich glaube, vor allem wir selbst müssen unsere Eigenlogiken verändern, unsere Herangehensweisen an diese Themen. Und schließen möchte ich mit einem Gedanken zur Ästhetik der Transformation, ganz wie es der Präsident der Universität der Künste uns auch mit auf den Weg gegeben hat. Nicht nur die DASL wird 100 Jahre, nein, auch Haribo, das haben Sie heute vorher schon gemerkt, und Ottel Eicher feiern 100. Geburtstag. Und ich komme ja aus München, unser Olympiapark hatte heuer 50 Jahre Geburtstag. Es hat auch Günter Behnisch 100 Jahre Geburtstag und Frei Otto. Und ich habe mich natürlich angesichts dieser Feierlichkeiten bei uns auch sehr intensiv mit der Geschichte des Olympiaparks beschäftigt und auch eben mit den Protagonisten.
Und besonders Otto Eicher und seine Gedanken gehen ganz stark auf diese Themen ein, die auch heute extrem aktuell sind. Baukultur kann als urbane Kultur von Städtebau, Architektur und Planung Teil der Lösung sein, wenn wir, und er formuliert das im Original so, anstatt zu verwalten, gestalten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir verwalten alle viel zu viel. Ja, und Otto Eicher war überzeugt davon, dass der Mensch gestaltet, natürlich in einen gewissen Widerspruch auch zur Natur und Landschaft dadurch gerät, aber dass er das lösen kann, und zwar durch Entwerfen. Also er hat Mut gemacht mit seinem Plädoyer, zu entwerfen und zu handeln. Und ich glaube, unser Olympiapark, wir hatten ja gerade European Championship, liegt Zeugnis davon ab, dass man nach 50 Jahren sowas durchführen kann, ohne auch nur ein einziges Gebäude neu zu bauen. Das ist doch grandios, oder? So, und schließen möchte ich mit einigen Zitaten von Otto Eicher. Er hat das geliebt, also nicht nur die Schrift, die Typologie und diese Art von Gestaltung, wir kennen ja alle seine Piktogramme, nein, er hat auch in ganz kurzen Sätzen Wesentliches auf den Punkt gebracht, und ich glaube, 5 davon trage ich Ihnen jetzt vor, und dann ist meine Rede zu Ende. Das Erste: Je mehr wir wissen, umso mehr können wir tun. Als Zweites: Wirklichkeit fällt das Urteil über die Theorie. Drittens, und den Satz mag ich ganz besonders: Es gibt eine Ästhetik des Gebrauchs. Ich glaube, wir müssen unsere Dinge in den Alltag der Menschen reinbringen, auch das Digitale. Nur was analog am Ende einen Mehrwert bringt, ist das Gute. Und als viertes, das ist auch schön: Landschaften bringen ihre eigenen Gedanken hervor. So, und jetzt kommt das Wichtigste, letztes Zitat: Wir müssen uns auf das Machen besinnen. Herzlichen Dank. Nein, Frau Merck muss jetzt ohne Geschenk von der Bühne gehen, aber mit einem herzlichen Dank, und den Applaus haben Sie bereits bekommen. Jetzt müssten wir nach dem Schlusszitat eigentlich alle rausgehen und loslegen, aber wir nehmen uns noch die Zeit, noch ein paar Inputs aufzunehmen, und ich freue mich sehr, dass wir jetzt die Keynote gleich hören werden von Professor Dr. Dirk Messner. Er ist Präsident des Umweltbundesamtes. Wir freuen uns sehr, dass wir Sie hier haben und dass Sie gleich zu uns sprechen werden. Ich möchte Sie ganz kurz vorstellen, weil ich doch auch gestandenermaßen beeindruckt bin, was Ihre Vita so alles aufführt. Ich kann das nicht alles vortragen, aber ich möchte ein paar Eckpunkte doch hier erwähnen. Sie sind neben Ihres Präsidiums oder des Präsidentendaseins am Umweltbundesamt außerdem Co-Direktor des Kita-Hamburger Kolleg, des Center for Global Cooperation Research an der Universität Duisburg-Essen und forschen und lehren dort. Und ich denke, wahrscheinlich auch aufgrund Ihrer vorherigen Tätigkeiten bei den Vereinten Nationen ein auch sehr international anerkannter Experte in den Bereichen Globalisierung, Global Governance, Transformation zur Nachhaltigkeit, Dekarbonisierung der globalen Wirtschaft, Nachhaltigkeit und viele Themen mehr. Und ich denke, das zeigt sehr deutlich, warum wir Sie hier eingeladen haben unter unserem Tagungsthema und warum wir uns auch wirklich sehr freuen, dass wir uns jetzt Ihre Keynote präsentieren werden. Ich hoffe sehr, dass Sie nicht nur, und das werden Sie haben, bestürzende Zahlen und Werte für uns haben, sondern dass Sie auch ein paar Punkte nennen können, an denen wir ansetzen können mit unserer Disziplin, um die Transformation anzugehen. Bitte schön. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst mal herzlichen Glückwunsch zum 100. Geburtstag. Das ist ein Ereignis, das man angemessen feiern muss, und dass Sie Ihre Zeit so einsetzen, dass Sie über die Zukunft nachdenken, das begreife ich schon mal als ein wirklich gutes und wichtiges Signal. Und ich muss sagen, ich fühle mich sehr geehrt, dass ich hier heute sprechen kann. Die Zukunft der Städte. Ohne Ihr Engagement und ohne Ihren Sachverstand, der hier im Raum ja vorhanden ist, lässt sich die grüne Transformation, die Nachhaltigkeitstransformation, die Klimaproblematik nicht auflösen. Und das möchte ich Ihnen gleich in meinem Vortrag zeigen und dann versuchen, aber auch natürlich Perspektiven
zu entwickeln, in welche Richtung Handlungsoptionen entstehen. Ich finde den Punkt, mit dem ich eben eingeleitet worden bin, sehr wichtig. Wir müssen mit einer doppelten Realität umgehen. Die eine Realität ist, wir haben wirklich eine schwierige Konstellation vor uns, darüber muss ich gleich ja reden, das darf man ja nicht verschweigen, wir dürfen ja nicht an der Wirklichkeit vorbeischauen, wir müssen uns den Realitäten stellen, wir müssen uns ehrlich machen, das ist die eine Dimension. Und dann haben wir eben im Vorgespräch uns ja schon mit einigen Kolleginnen ausgetauscht und da war der Punkt, zugleich muss man nach vorne schauen und attraktive Zukunftsentwürfe entwickeln, nur so haben wir eine Chance, Menschen dazu zu bewegen, Zukunft tatsächlich zu gestalten. Und da die richtige Balance zu finden, das ist die Aufgabe, die ich mir auch jeden Tag aufs Neue stelle. Und ich freue mich, dass ich Ihnen dazu einige Gedanken vortragen kann und schaue jetzt gerade nach dem Klicker, mit dem ich die PowerPoint bewegen kann. Mache ich das selber? Ah ja. So, dann würde ich gerne in den Vortrag einsteigen. Und es wird darum gehen, Frau Geiwitz, wie wir die Transformationskräfte der Städte mobilisieren können. Weil wenn man auf die Städte schaut, dann hat man es ja mit einer unglaublichen Vielzahl von Akteuren zu tun. Herr Lolojewski, wir haben das oft besprochen. Das macht einen auf der einen Seite nervös, weil wie will man das alles umgestalten, diese unglaubliche Vielzahl von Akteuren zu adressieren, Komplexität managen. Aber auf der anderen Seite, die transformative Kraft der Städte besteht gerade darin, dass in den Städten sehr viel Know-how zur Verfügung steht und viele Akteure an den Lösungen mitarbeiten können. Und wie das ausgestaltet werden kann, darum soll es gehen. Sie sehen hier die Struktur dessen, was ich Ihnen gerne vortragen möchte. Es geht zunächst noch mal um die Herausforderungen und Notwendigkeiten der Transformation. Das ist das Bild, mit dem ich starten möchte. Wir müssen uns schon ehrlich machen und schauen, wie die Situation aussieht. Und dann einige übergeordnete Ziele für Umwelt- und Klimaschutz. Das ist der große Rahmen der Nachhaltigkeitstransformation. Und in den beiden Punkten, die dann folgen, möchte ich in die Städte hineinzoomen und eine Reihe von Aspekten ansprechen, die eben auch schon angeklungen sind, an denen auch das Umweltbundesamt intensiv arbeitet, sodass da hoffentlich Kooperationsperspektiven aufscheinen. Lassen Sie mich also beginnen mit der Einführung. Mit der Einführung des Vortrages, nämlich die Notwendigkeiten und Herausforderungen der Transformation zur Nachhaltigkeit. Und der Ausgangspunkt, mit dem ich beginnen möchte, das ist natürlich die Klimatransformation. Und dazu einige Punkte, die sehr wichtig sind. Der erste wichtige Punkt ist, Sie wissen, dass die Treibhausgasemissionen bisher noch immer im Steigen begriffen sind. Also obwohl wir jetzt in wenigen Wochen die 27. COP, die 27. globalen Klimaverhandlungen angehen, haben wir es noch immer mit einer steigenden kumulierten Volumina der Treibhausgasemissionen zu tun. Wir hatten nur einen ganz kleinen Peak während der Pandemie, den haben wir im nächsten Jahr gleich wieder ausgeglichen. Also wir haben es noch nicht geschafft, die Kurve nach unten zu biegen, obwohl wir schon so lange über das Problem reden. Das zweite Element, das sehr wichtig ist, das Budget, das uns noch zur Verfügung steht, also das, was die Atmosphäre an Treibhausgasemissionen noch aufnehmen kann, um dann unterhalb dieser 1,5 bis 2 Grad globalen Erwärmung zu bleiben, die wir uns vorgenommen haben in Paris beim Klimaabkommen, die ist recht klein. Wir haben es noch mit 300 bis 700 Gigatonnen zu tun, die wären noch kompatibel, die könnten wir noch in die Atmosphäre abgeben und würden dann vermutlich unter 2 Grad globaler Erwärmung noch verbleiben können. Dieses Volumen hätten wir, wenn wir auf dem heutigen Niveau verbleiben, in der nächsten Dekade aufgebraucht. Sie sehen also, die Zeit drängt. Deswegen muss ich mich leider auch verabschieden vom 1,5 Grad Ziel, muss ich Ihnen sagen. Das ist nur noch theoretisch und physikalisch zu erreichen, wenn Sie an gesellschaftliche Veränderungsprozesse, ökonomischen Strukturwandel, die Transformation der Städte denken, dann werden wir eine Geschwindigkeit, die es uns erlaubt, unter 1,5 oder bei 1,5 zu bleiben, nicht mehr schaffen. Wir sind im Augenblick bei 1,1 bis 1,2 Grad. Wir sollten darum kämpfen, unter 2 Grad zu verbleiben, was deswegen wichtig ist. Frau Geiwitz, Sie sind ja oft auch mit John Schellnhuber im Gespräch, weil die neuen Klimaforschungsarbeiten uns zeigen, dass die Kipppunkte des Erdsystems, ich nenne das auch die Großunfälle des Erdsystems, Abschmelzen des Grönland-Eisschildes, das Kollabieren des Monsuns in Asien, also große Ökosysteme, die in sich zusammenfallen. Diese Gefahren, die drohen uns nach den neuesten Erkenntnissen bereits um die 2 Grad drumherum. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir dieses Ziel ansteuern. Hätte ich vor 5, 6 Jahren, Herr von der Mühlen, als wir ins Gespräch gekommen sind, mit Ihnen über diese Thematik gesprochen, dann wäre die Message gewesen, diese Kipppunkte des Erdsystems, Erdsystemwandel, gefährlicher Erdsystemwandel,
Das ist eine Dynamik, die wir erreichen werden, wenn wir in die 4 Grad, 5 Grad, 6 Grad Welt uns hineinbewegen. Wir wissen heute, die 2 Grad Welt und um die 2 Grad Welt hat schon sehr viel mit diesen Kipppunkten zu tun. Deswegen ist Eile geboten. Und das bedeutet, dass wir in den nächsten Dekaden bis zur Mitte des Jahrhunderts müsste Klimaneutralität erreicht werden. Bis Mitte des Jahrhunderts müssen wir uns vornehmen, das gilt für Deutschland, Europa und weltweit, die Emissionen pro Dekade zu halbieren. Das ist sozusagen das Zielsystem. Und wenn ich sage, die Emissionen halbieren pro Dekade, wenn Sie sehen, dass sie in den letzten Dekaden noch immer im Steigen begriffen sind, das ist die große Aufgabe, der wir uns stellen müssen. Darum geht es am Ende des Tages. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn wir dann auf die Städte schauen, stellen wir fest, jetzt habe ich eins übersprungen, glaube ich, muss ich einmal noch, so, upsa, jetzt schon, sorry. Okay. Wenn wir auf die Städte schauen, ist der entscheidende Ausgangspunkt für mich, die Urbanisierung muss als globales Phänomen begriffen werden, als ein Treiber globalen Wandels. Frau Geiwitz, ich bin deswegen wirklich unglaublich erleichtert, dass Sie in diesem Jahr im Rahmen der G7 das Städtethema zu einem Thema der Weltpolitik gemacht haben. Da gehört das Thema der Urbanisierung nämlich hin, denn Sie alle kennen die Zahlen viel besser als ich. Wir werden in den nächsten 3 Dekaden bis 2050 eine Verdopplung der urbanen Bevölkerung sehen und deswegen auch eine Verdopplung der urbanen Infrastrukturen erleben. Wir haben von Uruk, das ist ja die erste Großstadt der Menschheitsgeschichte, gelegen im heutigen Irak, bis zu den 3,5 Milliarden Menschen, die jetzt in den Städten leben, etwa 6.000 Jahre gebraucht. Und die nächsten 3,5 Milliarden, die jetzt wieder in die Städte ziehen und die nächste Infrastruktur für diese 3,5 Milliarden Menschen, eine Verdopplung der urbanen Infrastruktur, die machen wir jetzt in 30 Jahren. Und diese Dynamik, die müssen wir klug gestalten, weil wir müssen diese Dynamik von Anfang an auf das Zielsystem der Erdbestandssicherung und der Klimaneutralität ausrichten, weil Sie alle wissen ja viel besser als ich, dass urbane Infrastrukturen sehr langlebige Infrastrukturen sind. Das heißt, wir können uns hier keine Fehlerloops erlauben. Wir müssen jetzt von Anfang an diese 3,5 Milliarden Menschen, die in die Städte ziehen und die Infrastrukturen, die damit verbunden sind, an unsere Klimaneutralitätsziele anbinden. Ansonsten ist die Klimaproblematik nicht zu gewinnen aus unserer Perspektive. Wenn ich also von globaler Urbanisierung rede und die Urbanisierung als Treiber globalen Wandels, dann gehört für mich die Urbanisierung zu den ganz großen Themen, die die Zukunft des internationalen Systems umschreiben. Die Klimatransformation, die Energietransformation, Digitalisierung ist eben schon mal angesprochen worden. Der Kampf zwischen autoritären und demokratischen Regimen gehört mit zu diesen ganz großen Themen, ganz großen Treibern globalen Wandels und dann die Zukunft der Urbanisierung, aus den Gründen, die ich eben gerade genannt hatte. Und ich kann noch ein weiteres Element mit hinzunehmen. Ich habe schon über die Klimadimension gesprochen. Die Materialverbräuche, mit denen wir konfrontiert sind, sind ebenfalls, was sehr häufig in Kreisen, die sich mit Zirkularität der Ökonomie beschäftigen, gar nicht verankert ist. Die Materialflüsse in unserer Wirtschaft in Deutschland sind ja zu 50% mit der Bautätigkeit verbunden. Das heißt, wenn wir eine zirkuläre Ökonomie schaffen wollen, dann muss 50% der Problemlösung aus dem Bausektor kommen. Das ist bei denen, die Kreislaufwirtschaft aus einer ökonomischen Perspektive betrachten, gar nicht verinnerlicht. Da geht es darum, wie man Abfallberge managt, da geht es darum, wie man die Automobilindustrie zirkulär organisiert. Das ist alles auch wichtig, aber 50% der Materialflüsse, 50% der Ressourcenflüsse, Bau. 40% der Treibhausgasemissionen direkt mit den Gebäuden verbunden, weltweit. 70% der Treibhausgasemissionen indirekt mit den Städteentwicklungen verbunden. Also der Klimawandel kann nur aufgehalten werden, wenn uns eine Transformation der Städte tatsächlich gelingt. Das ist die große Ausgangssituation, mit der wir es zu tun haben. Ich will ein paar der Daten, die hier noch hinzugefügt worden sind, jetzt für den Moment mal überspringen und kommen auf die Frage der Transformation. Und wo stehen wir denn da eigentlich? Das sieht jetzt ein bisschen unübersichtlich aus, muss ich zugeben. Was hier ausgedrückt werden soll, ist das Folgende. Wenn Sie auf die linke Seite dieser Grafik schauen, dann sind das die Charakteristika der Transformation, die wir vor uns haben. Sie muss in hoher Geschwindigkeit erfolgen. Ich habe eben gesagt, Klimaneutralität 2045, 2050.
und das weltweit und bei uns in Europa und in Deutschland. Es ist eine tiefe Transformation. Wir müssen in sehr viele Bereiche unserer Gesellschaft hineintauchen. Wenn wir gleich in die Städte uns bewegen, und das kennen Sie ja deutlich besser als ich, müssen wir daher jedes Element dessen, was Stadt ausmacht, anschauen, anfassen und Richtung Klimaneutralität und Zirkularität ausrichten. Deswegen haben wir es mit einer hohen Parallelität von Aktivitäten zu tun. Frau Geiwitz, Sie haben das eben angesprochen, als Sie gesagt haben, Sie wollen sich das gesamte Regelwerk noch mal angucken. Wir haben ja nicht nur eine Transformation von Infrastrukturen, wir haben nicht nur eine Transformation von Investitionsströmen, wir brauchen auch eine Transformation der Regelwerke, weil wir haben hybride Systeme, die in den letzten Dekaden sich entwickelt haben. Für Ihren Bereich kennen Sie das besser als ich, aber in den Bereichen, in denen ich mich gut auskenne, im Energiesystem zum Beispiel, kann ich Ihnen sagen, wir haben ja über viele Dekaden zunächst mal ein Regelwerk, das war auf Beschäftigung und Wachstum ausgerichtet. Da war von Klima und Zirkularität gar nicht die Rede. Und dann haben wir angefangen, das existierende Regelwerk um lauter grüne Tupfer zu erweitern. Und was dann dabei rauskommt, ist ein komplexes, hybrides Regelwerk. Und wir müssen jetzt dieses hybride Regelwerk umstricken und konstitutiv auf Klimaneutralität und Zirkularität insgesamt ausrichten, weil wenn wir mit den vielen Tupfern um das eigentliche Regelwerk drumherum weitermachen, werden wir es mit einer enormen Komplexität zu tun haben und Bürokratisierung zu tun haben, die uns nicht ans Ziel führt. Deswegen ist das so nüchtern. Deswegen ist das so nüchtern klingende Thema. Wir schauen uns mal das Baugesetzbuch an. Das steht tatsächlich im Zentrum dieser Transformation. Wir brauchen ein Baurecht, das Zirkularität und Klimaneutralität tatsächlich ins Zentrum der Anreizstrukturen stellt. Und das ist eine große Aufgabe. Auf der rechten Seite dieser Grafik, dieser Darstellung, wenn Sie auf die schwarzen Überschriften schauen, ich bin Politikwissenschaftler und Wirtschaftswissenschaftler. Wenn wir Politikwissenschaftler uns anschauen, ob sich eine Gesellschaft verändert, dann gucken wir darauf, ob sich Akteurskonstellationen verändern, ob sich die politischen Institutionen und Anreizsysteme verändern, darüber habe ich eben schon was gesagt, ob Innovation inkrementell oder radikal sich weiterentwickelt, ob wir es mit neuen Heuristiken zu tun haben, mit einem sich verändernden Werte- und Normensystem. Und unter Normalbedingungen inkrementellen Wandels, moderne Gesellschaften wandeln sich natürlich stetig, haben wir eigentlich eine große Stabilität bei Akteurskonstellationen, bei den grundlegenden Heuristiken, mit denen wir uns beschäftigen und auch bei den Rahmenbedingungen, die wir dann inkrementell weiterentwickeln. Wenn wir jetzt sagen, eine fundamentale Transformation ist notwendig, dann müssen wir gerade an diesen Stellschrauben arbeiten sozusagen. Da muss was in Bewegung geraten. Und hier kommt zunächst mal von meiner Seite eine positive Aussage. Ich würde argumentieren, wir haben eine zunehmende Zahl von Akteuren, das ist uns ja eben auch schon vorgeführt worden von den Vorrednerinnen und Vorrednern. Wir haben eine zunehmende Zahl von Akteuren, die sich in Richtung Klimaneutralität, das Verbinden von grünen Themen mit sozialen Themen und urbaner Entwicklung beschäftigt. Also wir bewegen uns an dem Punkt in die richtige Richtung. Frau Geiwitz, in jeder Rede, die ich von Ihnen gehört habe, gehören bei Ihnen diese Elemente der Klimaneutralität und die Erdsystemfragen und dann die sozialen Fragen unmittelbar zusammen und werden miteinander verknüpft. Und da sind Sie nicht mehr alleine. Und das ist ja ein Indikator dafür, dass sich da was verändert. Also die Akteurskonstellationen bewegen sich in die richtige Richtung, aber es ist eben auch gesagt worden, wir brauchen noch mal ganz andere Akteurskonstellationen und Ansätze, um die großen Brüche und Spannungsfelder zwischen den Silos in unserer Gesellschaft, die eben auch im Bausektor und in der Stadtentwicklung eine Rolle spielen, um die aufzubrechen. Neue Akteurskonstellationen. Wir haben große Fortschritte gemacht bei den kognitiven Konzepten und den Heuristiken, an denen wir uns in unserer Gesellschaft ausrichten. Für mich ist es bei aller Dramatik der Klimasituation, über die ich ja schon gesprochen habe, ein großer Fortschritt gewesen, ein großer Erfolg gewesen der Nachhaltigkeitswissenschaft und der Klimawissenschaften, dass es uns gelungen ist, das Leitbild und den Kompass der Klimaneutralität zum entscheidenden Kompass der Weltwirtschaft insgesamt zu machen. Das ist nicht zu unterschätzen. Sie finden im internationalen Kontext, bei den Vereinten Nationen, bei der Weltbank, beim Internationalen Währungsfonds, bei den regionalen Entwicklungs- und Investitionsbanken keine Institution mehr, die dieses Leitbild nicht akzeptiert hätte. Und das ist eine große Veränderung. Immanuel Kant hat gesagt, der Kern der Aufklärung, das war die Veränderung der Denkungsart der Menschen. Und ich glaube, dass diese Veränderung der Denkungsart in unserer Gesellschaft, die hat bereits beachtliche Fortschritte erzielt. Jetzt geht es um viele Mühen der Ebene und die haben auch mit den institutionellen Strukturen zu tun, über die ich hier eben schon gesprochen habe. Lassen Sie mich nach diesen Überlegungen zu Transformationsdynamiken die aktuelle Situation
nicht außen vor lassen. Und die aktuelle Situation, auch das ist schon angesprochen worden, die hat mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine zu tun. Und die Frage ist ja, wie wirkt sich das auf unsere Transformationsanstrengungen aus? Ich habe im letzten Jahr im Sommer einen Aufsatz, ich weiß gar nicht mehr, Handelsblatt, Süddeutsche Zeitung geschrieben und habe argumentiert, wir haben den European Green Deal, wir haben einen Bericht des Bundesverbandes der deutschen Industrie, des BDIs, zur Klimaneutralität in Deutschland in 2045. Der unterscheidet sich in den wesentlichen Dimensionen nicht von den UBA-Berichten zur Klimaneutralität. Also ein breites Bündnis in der Gesellschaft ist möglich. Wir haben eine niedrige Arbeitslosigkeit. Wir hatten damals noch eine sehr niedrige Inflationsentwicklung. Wir hatten ein großes Entwicklungspotenzial raus aus der Pandemie. Jetzt kann das gelingen, war die Überschrift dieses Aufsatzes. Und dann kommt am 24. Februar 2022 der Krieg dazu. Und wir wissen natürlich alle nicht ganz genau, wie wir da durchkommen und was das an Implikationen mit sich bringt. Aber wir spüren ja Inflation, Energiepreise, Energieknappheit, dass da viele Parameter ganz neu kalkuliert werden müssen. Bei uns im UBA kann ich Ihnen sagen, da rotieren die Büros, weil wir haben für die Bundesregierung eine Strategie vorgelegt, wie Klimaneutralität bis 2045 und die Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 65 oder gar 70% bis 2030 möglich sein kann. Aber jetzt sind uns die ganzen Parameter verschoben. Die Energiepreise haben sich verändert, die Inflationsproblematik ist da. Und wie wirkt sich das alles auf die Transformation aus? Und meine grundsätzlichen Aussagen sind hier zusammengefasst. Ich würde positiv vermuten, dass wir eine Chance haben und die Chance nutzen sollten, jetzt in dieser Krise das Ausrollen der Erneuerbaren noch mal zu beschleunigen. Und ich sehe da deutliche Chancen in diese Richtung, weil Energiesouveränitätsfragen und sicherheitspolitische Fragen raus aus den Fossilen und Klimaneutralitätsanforderungen, die kommen jetzt zusammen. Also ich glaube und kann mir gut vorstellen, dass wir hier zu einer Beschleunigung der Dynamik kommen, aus den Fossilen jetzt schneller rauszukommen, als wir das eigentlich geplant hatten und die Erneuerbaren noch schneller voranzubringen, als das unter anderen Bedingungen möglich gewesen wäre. Hier ist der positive Akzent. Dann schaue ich mir die politischen Debatten in Deutschland an und komme hier zu einem gemischten Bild in meiner Art und Weise der Betrachtung. Ich beobachte keine relevanten Akteure in der deutschen Politik, auch nicht in der europäischen Politik, die sich jetzt da hinstellten und sagten, angesichts dieser Herausforderung Krieg, ist Klimaneutralität, Klimaschutz, das ist ein Thema von gestern. Und das ist etwas, was wir jetzt wieder in die Zukunft verschieben können. Ich höre keine lauten Stimmen in diese Richtung. Das ist die positive Perspektive auf das Szenario. Aber ich beobachte auch in sehr vielen Diskussionen, dass jetzt immer wieder die Akteure mit ihren Argumenten, die sie schon vorgestern vorgebracht haben, gegen die Unmöglichkeit der Transformation, dass die sukzessive wieder an Oberwasser gewinnen. Also wir müssen uns in dem Kampf um die öffentliche Aufmerksamkeit mit unseren Perspektiven und Argumenten noch mehr anstrengen, als das vor dem Krieg der Fall war. Und das ist natürlich nicht ganz einfach. Das sind hier die Erosionen der Eckpfeiler der Transformation, weil wir haben es mit einer veränderten Aufmerksamkeitsökonomie zu tun. Jetzt sind plötzlich noch mal andere Themen, die ins Zentrum gerückt werden. Frau Geiwitz, als der Koalitionsvertrag entstand, da war ja die Vorstellung, in dieser Dekade, und diese Koalition packt das an, Klimaneutralität, European Green Deal in Europa und in Deutschland umsetzen, Zentrum dessen, was jetzt passiert und wirtschaftliche Entwicklung und Dynamik und auch den Umbau der Städte ausmacht, Veränderung der Aufmerksamkeitsökonomie. Dann haben wir es natürlich auch zu tun mit einer Verlagerung öffentlicher Mittel. Das ist ja leicht zu verstehen. Deswegen mache ich mir in allen Sektoren Sorgen und deswegen brauchen wir da Bündnisse, die unterstützen. Ich mache mir in allen Sektoren Sorgen, in denen signifikante öffentliche Investitionen notwendig sein werden, damit die Anstöße zur Transformation, zur Klimaneutralität gelingen können. Das ist in der Energiedimension kaum noch notwendig, weil die Energieangebote der Erneuerbaren sind wettbewerbsfähig. Aber das ist im Städtebau, in der Mobilität, denken Sie an die Erneuerbaren, bei der Erneuerung der Schienen, des Schienenverkehrs und so weiter, von herausragender Bedeutung. Hier sind gesellschaftliche Bündnisse notwendig. Hier braucht jede Ministerin und jeder Minister Unterstützung. Deswegen sind diese Akteurskonstellationen, über die ich gesprochen habe, die sind relevant. Und was ich dann als dritten Punkt beobachte und was mir auch Sorgen macht und wo wir arbeiten müssen und dass uns dann nicht die Grundlagen erodieren, institutionelle Kapazitäten, das kennen ja alle von Ihnen, die Verantwortung in ihren eigenen Institutionen tragen. Institutionelle Kapazitäten kennen auch ihre Grenzen und sind überlastbar. Man kann sie überdehnen.
Und im Augenblick gibt es einen unglaublichen Kraftaufwand natürlich zur Bearbeitung der unmittelbaren Krisenphänomene, die direkt mit dem Krieg zu tun haben. Das fängt bei der Gasversorgung an und hört bei den Energiepreisen, den Strompreisen und so weiter nicht auf. In dieser Situation den Kopf klar zu haben und zugleich die mittel- und langfristige Dimension der Klimaneutralität und der Zirkularität der Wirtschaft durchzuhalten, das ist kein Selbstläufer. Und deswegen betone ich diesen Punkt hier mit großer Vehemenz. Lassen Sie mich jetzt in die Städte hineinwandern und die Themen ansprechen, in denen Sie sich besser auskennen als ich. Und ich würde da gerne anfangen mit dem European Green Deal und dessen Bedeutung für die Städtetransformation. Für mich war der European Green Deal ein wirklicher Durchbruch in Europa. Europa hat sich hiermit als erste Region ein wirklich ehrgeiziges Zielsystem Richtung Nachhaltigkeit gesetzt und zum ersten Mal in unserer Geschichte die Nachhaltigkeitsdimension mit der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Dimension verwoben. Sie alle wissen, wir haben schon lange Nachhaltigkeitsstrategien in Deutschland und Europa, aber daneben war die Wachstumsstrategie, die Innovationsstrategie, die Wettbewerbsfähigkeitsstrategie. Das waren die wirklich relevanten Orientierungen. Und dann kam in der zweiten und dritten Reihe auch noch eine Umwelt- und eine Nachhaltigkeitsstrategie. Der European Green Deal hat jetzt die Verbindung unserer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung mit den Klima- und Erdsystemfragen unmittelbar verbunden. Ein wirklich großer Schritt nach vorne. Deswegen lohnt es sich auch, diesen Ansatz zu verteidigen. Und wenn Sie in die Städte schauen, dann geht es um die Klimadimension, von der ich schon gesagt habe, sie kann nur in den Städten gewonnen werden und sie kann auch da verloren werden. Es geht dann um die Ressourcennutzung, das ist die Zirkularitätsfrage, 50% der Ressourcenflüsse, nur die Gebäude. Dann geht es um die Flächenproblematik. Frau Geiwitz, Sie haben das eben auch angesprochen. Und in den Städten und mit den Städten hängen die Mobilitätssysteme zusammen. Also so kann man sehen, dass aus dem European Green Deal eine Urban Agenda für Europe entsteht. Und das ist deswegen einer meiner Ausgangspunkte, wenn ich auf die Städte schaue. Klimaschutzziele und deren Erreichung und dann der Blick auf die erneuerbaren Energien und die Transformation des Energiesektors ist die Grundvoraussetzung dafür, dass dann die Anstrengungen in den Städten überhaupt gelingen können. Das heißt, in den Städten kann man sich noch so anstrengen, wenn wir die Energiewende versemmeln, dann können wir auch in den Städten nicht gewinnen. Und deswegen habe ich Ihnen hier die Energieperspektiven nochmal zusammengestellt. Wir brauchen eine Verdreifachung der Windenergiekapazitäten, wir brauchen eine Verdreifachung der Photovoltaikkapazitäten und wir brauchen in Bezug auf die Flächenkonkurrenz neue Ansätze bei der Photovoltaik und haben hier sehr gute Perspektiven. Wir haben kürzlich eine Studie veröffentlicht und gezeigt, dass wenn wir die gleiche Fläche, auf der wir arbeiten, 1 Hektar oder wie immer die Fläche ausschaut, mit der wir uns da beschäftigen, und dort Bioenergiepflanzen einsetzen zur Energieproduktion, wenn wir statt dieser Variante, mit der wir arbeiten und mit der wir 16% unserer landwirtschaftlichen Fläche belegen, wenn wir statt dieser Option jetzt auf Agrophotovoltaik gehen, also Agrarwirtschaft auf diesen Flächen mit Photovoltaik kombinieren, dann haben wir in einer Energieausbeute um den Faktor 40 bis 50 höher als bei der klassischen Nutzung durch die Bioenergiepflanzen. Das heißt, wir haben hier auch Innovationspotenziale, die uns bei der Flächenproblematik helfen können. Insgesamt zu diesem Bild der Dynamik der Treibhausgasemissionen in Deutschland will ich Ihnen noch 2 Dinge sagen. Der erste wichtige Punkt ist, wenn Sie sich die sinkenden Treibhausgasemissionen in Deutschland bis 2020, 2022 angucken und wo diese Treibhausgasemissionen stattgefunden haben, da muss man zunächst mal nüchtern feststellen, die Treibhausgasemissionen haben bisher nahe ausschließlich im Energiesektor stattgefunden. In allen anderen Sektoren haben wir noch Stagnationstendenzen und müssen jetzt also erst mit der Transformation im umfassenderen Sinne, von der ich eben gesprochen habe, beginnen. Das müssen wir wissen. Das gilt für den Verkehrsbereich, das gilt für den Mobilitätsbereich, das gilt für die Industrie. Das ist die erste Aussage. Die zweite Aussage ist, wenn Sie sich hier diese schwarze Kurve anschauen, diese dunkle Kurve, die Richtung 2040, 45 geht, die kommt aus dem sogenannten Projektionsbericht des UBAs. Da schätzen wir ab, wenn wir die Instrumente, die im Augenblick gesetzlich bereits verankert sind, also das, was im Augenblick unser Programm ausmacht, das schon kodifiziert ist, wie wir uns dann weiterentwickeln würden. Und Sie sehen, dass es da ein beachtliches Gap noch gibt zwischen dem, was wir uns vorgenommen haben, 2045 klimaneutral, und dem, was wir im Augenblick schon an Instrumenten verabredet haben. Da sind alle Ressorts gefragt. Und das gilt natürlich auch hier im Baubereich. Und Gott sei Dank haben wir jetzt ein Ressort und eine Ministerin, die das weit nach oben geschoben hat.
Zur Klimaanpassung will ich nur wenige Sätze sagen. Der Begriff ist eben auch schon mal gefallen. Klimaanpassung war lange ein sehr vernachlässigtes Thema. Und dass wir hier jetzt Programme auflegen und dass wir hier Aktionspläne entwickeln und dass wir das auch in die Städte transportieren, ist von großer Bedeutung. Und ich will hier nur auf das verweisen, was eben auch schon angedeutet ist. Wir haben in den letzten Sommern die Hitzewellen erlebt. Wir haben im letzten Jahr im Ahrtal Extremwetterereignisse erlebt, von denen wir gedacht hätten, die sind eigentlich nur in Entwicklungsländern möglich mit dieser Zerstörungskraft. Das hat uns 30 bis 40 Milliarden Euro gekostet, die Ahrtal-Problematik. Also Sie sehen hier, dass die Anpassung an den Klimawandel ein großes Thema sein muss. Und das wird natürlich auch etwas sein, was wir in die Städte transportieren müssen. Den Flächenverbrauch würde ich kurz noch gerne thematisieren. Der ist von vielen schon angesprochen worden in der Diskussion heute Vormittag. Und Flächenverbrauch hat mit Biodiversität eine ganze Menge zu tun. Wir haben es nicht nur mit den Dekaden und einem Jahrhundert der Klimakrise zu tun, wir haben es ja auch mit Dekaden und einem Jahrhundert des Artensterbens zu tun. Und das hängt mit unseren Zerklüftungen der Landschaften zusammen und mit der Versiegelung von Landschaften zusammen. Und wir haben uns hier in Deutschland vorgenommen, bis 2030 den täglichen Verbrauch sozusagen von Fläche auf weniger als 30 Hektar herunterzubringen. Wir sind noch ein ganzes Eck davon entfernt. Wir versiegeln im Augenblick jeden Tag 54 Hektar. Wir haben uns in Europa sogar vorgenommen, bis 2050 bei netto Null Flächenverbrauch anzukommen. Das ist auch deswegen wichtig, weil wir brauchen die Flächen als Biodiversitätsreserve. Wir brauchen die Flächen als Senken. Senken und Biodiversität nehmen Treibhausgase auf. Also wenn wir hier nicht erfolgreich sind, dann wird es auch immer schwieriger werden, die Klimaschutzziele zu erreichen. Also Flächen sind deswegen ein zentrales Thema. Und ich will Ihnen jetzt noch einige wenige zum Schluss Elemente andeuten, zu denen wir am UBA sehr intensiv arbeiten und wo wir, und dafür bin ich sehr dankbar, Frau Geiwitz, auch mit Ihrem Ministerium eng zusammenarbeiten. Felder, die auch mit Ihren Fragestellungen der Planung zu tun haben. Sie beschäftigen sich ja mit Städten, mit urbaner Entwicklung und Raumplanung. Also zu diesem Element noch einige wenige Anmerkungen zum Schluss. Bei uns spielt im UBA die Frage der Zuweisung von Fläche, Biodiversität, Versiegelung von Flächen, Unterminierung des Klimaschutzes eine große Rolle. Hier sind zwei Bereiche, die hier von zentraler Bedeutung sind. Bei der Windenergie, wie Sie wissen, sind die Länder jetzt aufgefordert und die Kommunen und Regionen müssen hier natürlich dazu beitragen. Und Sie als Planer können dazu beitragen, hier Rationalität hereinzubringen sozusagen. Wir streben an, 2% der Landesfläche für Windenergie zur Verfügung zu stellen. Wir haben im Augenblick 0,8% der Landesfläche für Windenergie im aktiven Gebrauch sozusagen. Also hier kommt eine große Herausforderung an die Länder und dann auch die Planungsträger und die Kommunalverwaltungen zu, diesen Prozess zu gestalten. Wir haben eine ähnliche Dynamik bei den Freiflächen, was Photovoltaik angeht. Auch hier brauchen wir haben wir einen Flächenbedarf von 88.000 Hektar, der zusätzlich notwendig sein wird, auch mit den Innovationen, über die ich eben schon gesprochen habe, Photovoltaik, damit der Ausbau der Photovoltaik funktionieren kann. Und das muss so organisiert werden, dass dieser Flächenverbrauch zugleich mit Biodiversitätsanforderungen zusammengeführt werden kann. Auch das ist eine Aufgabe für diejenigen unter Ihnen, die für Raumplanung verantwortlich sind, wichtige Beiträge leisten können. Diese Slide will ich nur ganz kurz kommentieren, weil sie fasst nochmal zusammen, dass, ich glaube, Frau Geiwitz hatte das schon gesagt oder im Vorgespräch Herr von der Mühlen hatte das angesprochen, in den Städten kommen ja unsere Gesellschaften eigentlich in all ihren Bezügen im Kleinen nochmal zusammen. Und deswegen haben wir eine Vielzahl von Herausforderungen, um Richtung Nachhaltigkeit und Klimaneutralität umzusteuern in den Städten, bei der Wärmeplanung, bei den Flächen für die erneuerbaren Energien, bei dem Umbau der Mobilitätssysteme in den Städten, bei der Frage der Baumaterialien, die wir nutzen zur Weiterentwicklung unserer Städte. In all diesen Bereichen sind Städte gefragt, große Herausforderungen, aber deswegen eben auch große Chancen in den Städten, viele Dinge zu bewegen. Nochmal, 40% der Emissionen Gebäude, 70% der Emissionen Städte, 50% des Materialflusses Baugewerbe. Hier haben wir wirklich große Hebel in der Hand. Und worüber ich mich gerne mit Ihnen unterhalten würde, wäre, wie man die Kapazitäten der Städte stärkt,
um dieses Herkules-Programm in die Tat umzusetzen. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten, Herr von Lojewski, wir treffen uns ja sehr häufig, ne, aber ich habe nicht nur immer mit Ihnen gesprochen, sondern mit vielen Kolleginnen und Kollegen, die in den Städten engagiert sind und unterwegs sind, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Von den meisten wird ja der Handlungsdruck, über den wir hier heute auch sprechen, geteilt, aber zugleich gibt es ein Gefühl des Overwhelming, also dass man einfach sich überfordert fühlt, dass man auf so vielen Systemebenen intervenieren müsste. Und was hier zu tun wäre, damit wir die Kapazitäten schaffen und die Planungskapazitäten und das Know-how schaffen, um diesen Umbauprozess auch tatsächlich zu unterfüttern, sodass wir es nicht nur bei Programmen belassen, sondern die Implementierung sicherstellen, das ist eine große Aufgabe. Und wenn Sie dazu beitragen könnten, uns besser zu erklären, was da notwendig wäre, um diese Umsetzungskapazitäten zu schaffen, dann wäre das, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Schritt, an dem wir weitermachen könnten. Den Punkt werde ich, glaube ich, mal überspringen, weil zur Anpassung in den Städten habe ich eben schon einiges gesagt. Ich würde eigentlich gerne noch 2 Elemente ansprechen angesichts der fortlaufenden Zeit. Ich würde noch gerne zu sprechen kommen auf den European Green Deal und das europäische Bauhaus. Ich halte das europäische Bauhaus für eines der großen Ansatzpunkte in Europa, Kräfte zu bündeln und Aufmerksamkeit für dieses Thema zu schaffen. Ich bin in der nächsten Woche am Montag und Dienstag in New York. Da haben wir eine Konferenz, da beschäftigen wir uns mit globaler Urbanisierung. World Resource Institute, Weltbank, UN-Akteure sitzen da am Tisch. Und eine der Diskussionsstränge ist, von Europa lernen. Und das ist ja schon mal ein gutes Signal, ne? Also was ist die Ausstrahlungskraft des europäischen Bauhauses für globale Urbanisierung? Das werden wir am Montag und Dienstag in New York besprechen. Und für mich ist die Verbindung, die hier gezogen wird zwischen den ökologisch notwendigen Veränderungen einerseits und dem, was Frau Geiwitz in ihren Reden immer unterstreicht, menschlichem Wohlbefinden und Wellbeing und Lebensqualität auf der anderen Seite, dass das hier integrativ thematisiert wird, das ist für mich von großer Bedeutung. Und dass wir diese Co-Benefits zwischen Klimaneutralitätsfähigkeit, Zirkularität bei den Baumaterialien und der Lebensqualität von Menschen in den Städten, dass wir das zusammenbringen und deutlich machen, das ist die große Aufgabe. Und das ist für mich, und das ist mein letzter Gedanke, das ist für mich auch im Prinzip das Attraktive und Interessante für mich an der Auseinandersetzung mit der Zukunft der Städte, weil in keinem anderen Feld der Transformation zur Nachhaltigkeit das Wohlbefinden der Menschen so zentral im Zentrum steht, wie in diesem Feld der urbanen Entwicklung und der Zukunft unserer Städte. Wenn Sie die Energiesektoren weiterentwickeln wollen, dann brauchen Sie einen CO2-Preis und brauchen Smart Grids und so weiter. Und meine Standardaussage zu diesem Bereich ist, niemand verliebt sich in einen CO2-Preis, niemand verliebt sich in einen Smart Grid, ich auch nicht, obwohl ich weiß, dass wir das dringend brauchen, aber in eine schöne Stadt, da kann man sich verlieben. Und deswegen ist das hier das Feld, in dem wir die Transformation und die Notwendigkeiten, die Klimaneutralität uns abfordern, einerseits mit der Zukunft guten Lebens andererseits systematisch verbinden. Und da zähle ich auf Ihre Kreativität und Ihre Unterstützung. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für mich war es ganz wichtig, irgendwo so festzustellen, dass sich wirklich die Frage der Auseinandersetzung verlagert. Dass es nicht mehr nur darum geht, die Situation darzustellen, dass es nicht nur darum geht, notwendige Maßnahmen darzustellen, sondern dass wir wirklich auch, und das mag der politikwissenschaftliche Einstieg sein, uns jetzt zunehmend mit strategischen Fragen, mit der Frage der Umsetzung auseinandersetzen. Dass wir bei jedem dieser Themen auch sagen müssen, schreiben wir das nur irgendwo in ein Stammbuch oder ist das etwas, was wir ganz konkret und deshalb auch die Konzentration auf die städtischen Akteure und deren unterschiedliche Potenziale und bis hin, zweite Verlagerung, eben auch zu sagen, es geht auch um Emotionalität. Es wird auch darum gehen, dass eine Ästhetik sich neu entwickelt, die für uns irgendwo gesellschaftlich nicht im Widerspruch zum Ressourcenverbrauch steht. Also zwei ganz, ganz wichtige Punkte, neben vielen, was Sie gesagt haben. Vielen Dank. Wir dürfen, glaube ich, Ihre Folien zum Anschauen, ja, weil wir machen ja jetzt gleich weiter. Allerdings in einem Podium, in dem genau dieses wird aufgegriffen werden können. Und vielen, vielen Dank, dass Sie sich für beides die Zeit nehmen. Wir bitten um Entschuldigung, dass wir jetzt keine Pause machen. Irgendwie ist es natürlich schon sehr viel Stoff.
Aber wir haben zumindest das Angebot, Michael von der Mühlen hat es gemacht, dass während seines Podiums auch Fragen gestellt werden können. Fragen aus dem Raum, aber auch Fragen über Chat. Das würden wir versuchen weiter zu vermitteln. Und dann will ich jetzt gar nicht lange weiter vorreden. Die internationale Ebene, wir sind keine Insel, ist, glaube ich, etwas, was wir auch ganz, ganz dringend neu, neben allen weiteren Kooperationen, die wir brauchen, ganz stark forcieren müssen. Also schön, wenn jetzt die Stadtentwicklungspolitik sich auch auf diesen internationalen Rahmen beziehen wird, stärker als das bisher der Fall war. Vielen, vielen Dank dafür. Das Internationale heißt aber auch, dass ihr jetzt speaking in English sein werdet. Auch das, vielen Dank, dass ihr das ermöglicht. Dann können wir auch entsprechend übergreifend kommunizieren. Also hier Stadtplanung und Politik. Sie haben dafür viel schon an Stoff auch hineingegeben. Und dann bitte ich Michael von der Mühlen jetzt zu übernehmen. Danke. Während wir uns hier oben aufs Podium begeben, können Sie natürlich einfach mal kurz aufstehen. Einmal aufstehen, tief durchatmen, ja, die Arme recken und strecken. Dann wird das gleich nicht so anstrengend, okay? Ja, einmal die Arme hoch, so und dann, ja. Okay, super. Okay. We shall start our first panel, and I would like to introduce the participants of this panel. And I'm very glad that we have participants from Germany. Dirk, you were just, everyone knows you now, and Hilmar von Liewski, but we have two international participants as well. One is Ricardo Riveros, and the second one is with us on the monitor. That is David Nash. David, we're glad that you're with us, although I know that it is very early in Houston, Texas, where you are now. Thank you very much to get up so early. And may I add that Sabine Schlacke, who is going to be participant of this panel as well, will join a little bit later, but she will be here in time and to have a short presentation of herself as well. Yeah, so I would just like to start with the presentation of Ricardo. Ricardo, you are a landscape architecture and an urban planner as well. And you're the president of the International Federation of Landscape Architects of the Americas, which means America's region is North America and South America as well. Yeah, and Central America, sorry. You were professor, or you've been professor for 15 years in schools of landscape architecture in Chile, and associate professor of the research core Urban Biodiversity in Chile as well, Central University. And you're the director of the NGO Patrimonio y Paisaje, Heritage and Landscape in Chile. And let me ask a first question. How would you describe, if we relate to the presentation of Dirk Messner we just heard, how would you describe the situation of planners and landscape architects in Chile at this time? Yeah, thank you very much for listening, and I'm very happy to be here in this celebration. Enjoy this celebration, and yes, I think that there are a new paradigm because we have globally living the same problems. In Chile, we have we received the refugees from the political crisis in Venezuela, for example, and we have a problem with the global change, the climate change especially. So we are currently living the same problem in Latin America, in Asia. I went to South Korea the past month, and it's exactly the same.
So this is the first part. But in Latin America, we have past problems, old problems related with the planning, urban planning, and even more the landscape planner. So two words for describe the situation in Latin America and in Chile as well is the spontaneous cities, for example, and the informality, cities informality. So these two keywords means risk for the people, and this risk become sadly dies. People dies, and people is vulnerable economically as well. So in context of climate change, especially, the disaster, it's a normal issue in this time. And if you add the situation of informality and spontaneous city, this situation is very common across to Latin America. This is you have to add to this situation the lack of planning, urban planning and landscape planning. So these are our past problem. And now we have the common problem, the current problem about climate change. So we are in a very complex situation because we have to achieve the solution of the old problems and achieve the solution of climate change crisis. So I think about thank you very much, Ricardo. That gives, so to say, just a shadow of an idea how the severe problems really are. And you brought a short presentation for us with an example where you will show what's happening, but also show how you're trying to manage the situation. Okay? Will you start? Yeah. Yes, this is a case of study in Valparaiso. I don't know if you know the city of Valparaiso. It's a World Heritage City declared by UNESCO. I need the control for the... this one. Okay, perfect. Yeah, I know. Okay. So I will share with you a presentation to seek to install questions. This presentation also seeks to reflect on the need for new tools for heritage management and beyond on aspects of the heritage landscape, urban and ecological. The above from macro and micro scale approaches, from the ecosystem approach, and also from the sociocultural perspective, which include intangible aspect in the shaping of the urban landscape, which we must recognize, value, and guarantee its continuity if we want to preserve heritage as a landscape rather than as a simple building. I am landscape architect, but I have a master and doctorate in urbanism. So I am a strange mix of specialities. So this is the location in the middle of the Pacific, 200 kilometers from the capital of Chile, Santiago. And the identity of Valparaiso, it should be noted that Valparaiso, it's a place recognized worldwide to the UNESCO declaration in 2003. It's just the brown area. It's not the entire city. It's a small port, very well preserved. It's common, but it's not the same situation for the rest of the city. So the declaration appeals to the historical importance of one of the main ports of the South Pacific.
A typical characteristic of a port city is the cultural diversity provided by travelers and nationals, who then mixed reflection in Valparaiso and an architectural imprint, landscape, and unique identity. The landscape perceptual language, local and unrepeatable, in the word of the governmental foundation image of Chile, Valparaiso, it is not only a city with a special architecture, it is also a place where each of its corners is overflowed with colors and life, where each corner is a reflection of its people and its history. If we contrast the above to the definition of landscape by Joan Nogué, a Spanish theoretical professor on landscape, the conceptual closeness of the discourse is evident. Valparaiso has not escaped the consequence of climate change. A mega drought added to other factors led to Valparaiso to suffer in 2014 the largest fire in the history, which, in addition to the unfortunate people who died, were injured and left homeless, put the city at serious risk from urban heritage perspective. The fire appears by the south in the forest and down to the city, to inhabited city. Yeah. So the fire devastated the inhabited landscape. I'm talking here about the native forest, ecosystem, and streams present in the hill. We could call it the ecological structure. Later, the fire reached the inhabited landscape, that is to the social cultural structure, to the community, the city. While it is possible to do this fractional analysis, it is impossible to fail to attend to the condition of integrated operation that the landscape has. So we need strategies that enable mitigation and adaptation, and thirdly, safeguard heritage landscape from larger geographic units that address their landscape context. These strategies to global change come paradoxically from local opportunities. In the case of this presentation, from the local landscape approach and its management. So as a landscape architect first, my objective is to guarantee the continuity of landscape values. In the first place, for community that inhabits a landscape, while the focus of study is on the analysis of the speed and magnitude of the change affecting the landscape from the economical, social, and environmental force. How do we act? Two aspects of local action from a vision of landscape as landscape architects, but in a transdisciplinary way. Thanks to the work by Professor, first from the ecological structure. Thanks to a work by Professor Claudio Magrini from the Master of Territorial Landscape of the Diego Portales University, which has been in development for many years, it has been possible to study many of the variables that play essential role in the climate change process of the city. A brief summary, it's about the 30-30-30 phenomena. It's demonstrated, this phenomenon, by the University of Valparaiso. When we have less than 30% humidity, more than 30 southwest wind knot, and more than 30 degrees Celsius, we are present to large fires. Always occur. It's scientists proved. So we need
to achieve strategies for maintain at least one of these variables in different position. We don't have managed the wind, we don't have managed the temperature, but we can manage the humidity. So the strategy, it's about maintain the humidity of the hills up to 30 degrees. 5 strategies, 1 and 2 about water, and 3, 4, 5 about vegetation. The first is about the fog capture in the upper area of the hydrographic basin, macro scale, and 2, strategically increase the number of water bodies existing in the territory. This strategy is, for example, can be used this body water like swimming pools in the summer, seeking to connect community with solution strategies. These are nature-based solutions. This is about adaptation, this is about mitigation. And ecological restitution, native forest, restoration of urban stream because show deterioration condition due to soil filling and because they have become illegal garbage dumps, very common in all Latin America, and very specific the relocation of the dry port currently proposed by the government in a high quality area for biodiversity. Now, according to the above, we can deduce that the process of recovering neighborhoods devastated by the fire cannot be an ordinary plan for housing reconstruction. Rather, it should seek to return this identity feature to the neighborhood and their inhabitants as an important factor to consider from the beginning. But you will understand now why this phrase is written, vanished identity. The fire, the consequence, and now the local opportunities from the social structure. This is the image of the reconstruction plan. So something is missing. There is a different urban landscape to what was before. Every person can notice. So where did the color, texture, and shape of the perceptual language of the landscape of Valparaiso go? The new houses and other buildings with their new materialities incorporate new texture, new color to the neighborhood, different from what they had before the fire. Therefore, the question arises about the existence of conciliation or not among this new urban solution proposed by the reconstruction plan in relation to the perceptual language of the local landscape that was before the fire. The change in the perception of the neighborhood suffered by the inhabitant is evident. This is reflected in the loss of value of the perceptual language of the neighborhoods, which define its landscape and its identity as its own and collective heritage of the city of Valparaiso. Were the inhabitants of Valparaiso part of this situation? Or rather, were they taken into account to participate in the process of rebuilding their neighborhoods? How have we built the neighborhoods of Valparaiso as a state, as a private sector, professional, academic, and citizen? However, if each human group has a perception of the natural and or cultural landscape that it inhabits, which belonged to your generation, which belonged to previous generation, and which will belong to future generation, it is pertinent to ask these questions. If the inhabitants have perception of their natural and cultural landscape, should it be taken into account to design, reconstruct, and improve its neighborhood, public space, and homes? It is possible
to recover the identity of neighborhoods and value their positive perceptual attributes, and finally, how to know the perceptual language of the landscape of a community it is possible to apply in the design, reconstruction, and improvement of the neighborhoods. The fact is that due to the urgency of the reconstruction of the neighborhoods, the neighbors had a very low participation in the decisions that were made about their new neighborhoods. Even more insignificant, it was citizen participation in uses that were difficult to diagnose, such as the recovery of the landscape identity, which appeared as an intangible, almost unapproachable for the authorities, even in a World Heritage city like Valparaiso. It is indisputable there is a high degree of dissociation between the proposal of the government reconstruction plan and the recovery of the perceptual language of the landscape that existed before the fire. According to the above, it is necessary to state that it is urgent to resolve the lack of conciliation of urban solution, of architecture, equipment, design of public space, with the perceptual language of the local landscape. If not considered, it will imply a new impact for the inhabitant of Valparaiso, the impact of losing the right to the neighborhood, its landscape, its identity, and heritage. For this reason, the ONG Heritage and Landscape, through a participatory workshop, will apply the perceptual landscape language methodology, seeking to configure urban landscape of quality and equity, where the perceptual and sensitive relationship between the inhabitant and his territory is valued. As an experience of the sense, the landscape has a unique external composition and expression as well, which was formed from a natural evolutionary process added to the subsequent human action. This is how each landscape has color, textures, shapes, lines, materials, fragrance, sounds, temperature, etc. That is, each landscape has perceptual data, which are recorded in the individual and collective memory of its inhabitants. This is what makes up the perceptual language of the landscape. The challenge consists in providing a tool or a methodology that improve decision-making for the design, planning and management of public and private action and investment for projects of reconstruction and implementation of neighborhoods, considering the values of identity and perception of the community. Therefore, it implied the use of new participatory methodology as a social right, not only as a modality, for sustainable design, which relate local perception and sensitivity with public and private action, considering the landscape and the environmental. The objective is to apprehend from the inhabitants and the community the perception, the individual and collective memory, and the tangible and intangible values of the natural and cultural landscape that in some cases have been inhabited by several generations. From this data record, with a participatory nature, the perceptual landscape language of the inhabitants of the community devastated by the fire can be identified, systematized, and reconstructed. With this, the depth of the reconstruction plan will be settled, since it will be helping to recover the identity of the neighborhood and landscape of Valparaiso, that postponed scheme of reconstruction. Thank you for listening. Well, thank you very much, Ricardo,
for this impressive example for the fact that the solution of crisis never lies in technical solutions alone, but always has to be related to people, and that gives me a very good, let's say, a very good idea to include David Nash in our panel right now. But before I do that, I welcome Sabine Schlacke. Thank you very much for contributing to this panel, and I'll be with you after the contribution of David. I suppose we come back in the second round to the points you made, and we'll discuss that. At this point, David, may I just introduce you to the audience? You are Climate Change and Partnerships Senior Manager with Zurich Foundation, and you have been working through 15 years in the corporate sector in the UK, and a lot of your career was spent in facilitation and people's roles, firstly in training and development, and then moving to facing roles in partnership and organizational development. From 2005 on, your focus shifted towards how corporates engage with communities. And you're now working for Zurich Community Trust. You worked for Zurich Community Trust India program, and right now you are working with the Zurich Flood Resilience Program. At the first, let me ask the first question, David. What is Zurich Flood Resilience Program? So yeah, good morning, everyone, and thank you, Michael, for the introduction. It's very weird seeing myself about 3,000 feet high on the screen behind you, but nevertheless, I hope everyone can hear me. So the Zurich Flood Resilience Program started back in 2013. Zurich as an institution was quite slow off the blocks to find the right place for the business to kind of connect with communities in a meaningful kind of way. And resilience, the idea of resilience, the idea of getting ahead of a potential disaster was something that insurance really plays to. The idea that you can invest early, small amounts of money to avoid large amounts of losses is something that is very, very strong as an insurance principle. And the idea was to find a kind of an opportunity for us to work with communities on some of these larger climate-related disasters. Disasters, of course, are not actually the fault of the climate. It's the fault of us putting things in the way of the climate. So we don't talk about natural disaster, much more natural hazard-related disasters. Floods is a significant issue. At the time, it accounted for more than 50% of all losses from natural hazard-related disasters. So that's everything else combined was only the same amount of losses as from flooding. And it's an absolutely global phenomenon. It happens just about everywhere in the globe. So if you're going to tackle one thing, we felt that it was worthwhile tackling this idea of how communities can be better able to deal with the impacts that flooding would bring to them. So we brought together a group of partners and started working back in 2013, and the effort has evolved since then. Well, thank you very much, David. Maybe there is a slight distance between what we experienced last year as a real disaster. Dirk mentioned it, the catastrophe in southwest Germany and the Netherlands. But as you said, Ricardo, because of informality, vulnerability, and the risk, which is part of, so to say, a society which doesn't have strong institutions, disaster is a normal issue. And as I understood it, you have, David, considering this fact
a certain idea of resilience, which is beyond rather technical resilience. Would you explain a little bit what your idea of resilience is? Sure. So resilience is a very nebulous concept. And by the way, if you have a short presentation, you may just jump. Yeah. Fine. I'll share my screen. Just okay. 1 second. Yeah. Great. Hopefully you can all see the screen behind you as I walk through this. Yeah, there we go. So firstly, just to kind of back up a little around the Flood Resilience Alliance. The Flood Resilience Alliance, I mentioned, we brought together a series of partners to try to deliver on our Flood Resilience Alliance. And you can see up on the screen the 9 partners of the current alliance. These include community practitioners on the ground to understand precisely what you can do with communities to help them build their resilience. It also includes Zurich to bring a risk lens into that picture, and includes academics to codify, to investigate the work that we're actually doing on the ground, with the intention of trying to influence change. One of the key aims of the Flood Resilience Alliance is this idea that we alone can only achieve a certain amount of things, community at a time, but together, and by bringing together the knowledge and learning that we get from the work that we're doing, we believe that there is an opportunity for us to shape and influence the way that the global approach to adaptation takes place. But I'll come on to that a little in a moment. The programme itself is predicated on this idea of resilience, and you can see on this slide at the top of the screen that we define resilience in a very specific way. It's the ability of a system, community or society to pursue its social, ecological and economic development and growth objectives while managing its disaster risk over time in a mutually reinforcing way. Now, to put that in simpler terms, we basically are saying that if we can find ways to help a community continue to develop, so this is a very strong development agenda, to help a community move towards a position where they can thrive, we need to take into account the fact that they may well be hit by risk, and risk particularly from the climate. But it turns out that if we think about the factors that make up that risk and how to deal with it, it turns out that they're the very same factors that we need to think about from a development perspective. So development and resilience are part of the same question, rather than it being something that's very different from each other. It's very much about saying, if you develop in the right kind of way, you'll build in resilience. If you build resilience in the right kind of way, you'll encourage and enable development. And both of those two things will reinforce each other, hence the mutually reinforcing in the definition. The concept of resilience, though, is extremely nebulous. It's very difficult for us to get a handle on resilience in advance of any kind of disaster. When a disaster hits, you can see by the outcomes whether or not a community was resilient or not. But largely, before the disaster, those characteristics are hidden. The resilience of a community is not something that you can point to or feel along the way. So by defining what we mean by resilience doesn't mean to say that we have any clear idea of what it is or how we can build it. So we set out in 2013-14, when we first started the programme, looking for ways in which we could quantify this issue of resilience. And at the time, the literature was very full of people telling us that it was impossible. And it's impossible because it's too nebulous and you can't really get a handle on it. So we said, okay, if we can't characterize and quantify what resilience is, what can we quantify to enable us to track and pinpoint the things that might provide a community with the things they need to be resilient?
So resilience led us to start thinking about how a system was resilient. And this led us to some research around different kinds of models and thinking about how systems themselves were able to cope with the stresses that were thrown at them. And a model came out from some work that was being done in the US, largely around earthquake engineering and thinking about how buildings were able to withstand the shock of an earthquake. So what did they need as a system to enable them to continue to function? And it turned out that that could be codified in what was called the 4 R's of resilience. The robustness, the ability to withstand the shock in the first place, redundancies built into the system. So if your main systems failed, you have backup systems to come online and to enable you to continue to function. Resourcefulness, by which we mean adaptation or adaptability, rather, to enable you to use the building or use the facilities in a different kind of way. And rapidity, which is about how fast you can mobilize all of this stuff to make it happen. And it turns out when we kind of think about community as a system, you can apply these very same characteristics into a resilient community. A community that's resilient is able to withstand the initial shocks, is able to recover fast, is able to diversify through having redundancies built into the system and so on. So we suddenly had a kind of a code, a framework in which we could start to think about what resilience actually was. And that in turn is not measurable. So it's very difficult, again, before a disaster hits, to know whether or not these things are actually going to work or actually will provide you with the resilient outcome you're looking for. So we took another step back and said, okay, what actually provides these things to a community? And that led us to think about something which we started to call the sources of resilience. If what we're looking for is resilient outcomes, something provides those resilient outcomes. Something within the community provides those resilient outcomes. And we started to think about what the community has, how it's made up, how it operates, and what characteristics or what quantities they provided that in turn enable us to say, well, that will enable us to have a robust system, or that will build redundancy into the system, which in turn will lead to resilient outcomes. Those sources of resilience themselves, we then kind of structured. And we structured them around a model that had been around in the development sector for a number of years, which was the Sustainable Livelihoods Framework. And the Sustainable Livelihoods Framework basically takes a community as a system and says, this is an interactive system. The parts of that system all interact and move together, but they fall into broadly 5 capitals. So you have a human capital, the knowledge and understanding and skills that the community has. You have a social capital, which is about the relationships the community has, how it uses and distributes power, the attitudes of people in that community. You have the physical infrastructure, the built environment, and you have the natural infrastructure, which is how you utilize the natural environment. And then you have the financial capital, both from an income and a capital perspective. So emergency funding, insurance, other risk transfer mechanisms that are financial, alongside maintenance of income, and understanding how people could continue to maintain their income and their livelihoods. And by taking a look at the 44 sources that we identified and characterizing them into these buckets of collections of sources together, we could start to see how the relationships between these sources actually started to function. And I think this is the kind of the key trigger for how we started to work in communities, was the idea that actually, whilst we've identified 44 sources, they can be grouped together in a variety of different ways. Our primary focus is the 5 capitals, and to look to see how they fit in terms of human, social, physical, natural, and financial capital.
But equally, we could distribute them according to what kind of characteristic we believe they provided, or whether or not there was a different kind of quality that we could group sources together in. And the benefit of starting to tag these sources and say there are multiple different ways in which you can group these sources enabled us to start looking at how they interacted together as a system. And that's one of the things that is very interesting about community development work is this ability, or rather the challenge that practitioners have when they implement an activity within a community. They often have a view of what the intended consequences are, but very often there are other consequences that they just didn't expect. By taking a look at this thing as a system, though, by working with the community as a system, you can start to see the interlinkages between the different aspects of that community, and not only anticipate these consequences, but actively plan for them, recognizing that you may well have some strengths in some parts of the community, that if you took action utilizing those strengths, you could help overcome related challenges that kind of came out of that. So our work kind of started thinking about this resilience question and about how you could actually measure resilience, because we wanted to be able to prove that we helped communities to become more resilient. And what this codification, if you like, this modeling of a framework enables us to, in theory, do is to produce a measure, something where we can measure at the start, we can measure at the end, we can see the difference between two different states, depending on what the interactions have been in between, to be able to say that we have actively worked towards improving resilience. Now, that's all very well, and there are, if you take a look at the resilience landscape, there are hundreds of frameworks. Just about everybody comes up with some kind of framework or another, and this is no different. The 5C for the 5 capitals, 4R framework is exactly that. It's a framework. But what we wanted to do was to make sure that that was realistically delivered. There's no point in us having a framework without us putting a practical tool on the ground that enables us to operationalize that framework, to be able to gather the data that we need to assess the quality of the sources of resilience, to understand the linkages between those sources, and to be able to start to make interesting decisions as well as putting a measure on it. And that's where we invented the Flood Resilience Measurement for Communities toolkit. This toolkit comprises a web-based body of work, basically a way in which we can gather data effectively, think about the data that we've got, and analyze the data all in one space, alongside a mobile app that is the data gathering tool, that's the interaction between the back end and the community itself. Putting that in the hand of practitioners has enabled us to analyze whether or not this framework has validity. Because it's all very well us saying we believe that these sources of resilience can provide outcomes of resilience, but unless we've tested that, then it's simply a claim. And we have tested it. We started testing it in 2015 with our initial program work up until 2018, and that was with around 100 communities across 9 different countries. We've since retested it and put some more testing into play through another 300 communities across 23 different countries, both in the global south and also some examples in the global north, which enable us to draw some conclusions about the validity of it. And the evidence so far is pointing very clearly at a couple of things. One is that we can honestly say that the sources of resilience are a good proxy for outcomes of resilience. So if we know that the sources of resilience are increasing or improving, we can
we can start to say something about the fact that the outcomes of resilience should be better. Obviously, things can happen. The disaster that strikes may be different than we were expecting. There may well be not so much of an improvement as we had hoped, but the connection and the correlation between the factors that go into the sources appear to be bearing out the fact of the factors that come out of looking at the outcomes of resilience. So we've got a good proxy measure. And the great thing about it is it's actually a measure, which means that when we talk to potential investors about investing in resilience, we can hand on heart say, we can measure the impact of your investment. And that's a very strong kind of incentive to help investors make decisions about how they invest. The other thing, though, and this was a very, very much an unintended consequence of it, is that it turned into more than a measurement approach. The tool itself, it turns out, supports decision-making because of the way in which we can manipulate the data, group it together in different ways, tear it apart and reassemble it in another kind of way, almost like a Rubik's Cube where you kind of twiddle it around and switch it around and look at it in different ways. You can kind of see how the factors play together. David, excuse me. At this point, would you agree that we come back to this presentation in the second round? So it gives me the chance to bring Sabine and Dirk and Hilma into the discussion, and I would like to take that up, let's say, in the second round of our dialogue again. Is that all right with you? Perfectly fine. Yeah, thanks a lot. You just guide me how much you want me to say. Okay. Dirk, does that in a way reflect your ideas of new actors, coalitions, for a multidimensional approach, which we just heard? What we just heard? Maybe just a short reaction. Short reaction, yeah. Right. Maybe two reactions, David, from my side, regarding the concepts which you have been presenting. On my first element is that I like that you describe that you are thinking about systems change. What you talked about resilience, and then you are thinking about the 5 capital dimensions. This is systems thinking, and I think this is urgently needed. And I agree with you, this goes much beyond only measurement and indicators and having quantitative data on that. This is important, but the systems aspects behind this is for me the real benefit of what you have been presenting, because what I'm observing is that when I'm visiting international organizations, the United Nations Environmental Program or the United Nations Development Program, the urban field is often very fragmented within their organizations. And it's actually the same in our own international development organizations, GIZ or others. So we have experts on certain elements of the urban system, but we have few experts thinking about systems transformation. And when you remember what I said in my presentation, we need this transformation within a very brief period of time towards circularity and climate neutrality. Transforming systems is key. So therefore, this is the value of what I have been listening to. The second element, and very concrete to your question, Michael, I think that this kind of coalitions between, you are representing a large investor, right? And you are working with large investors. And we know that during the next 25 years, $70 trillion will be invested in the next generation of urban infrastructures. So shifting trillions, And therefore, cooperation patterns and transformative alliances between investors on the one hand side, people like you here in the auditorium on the other hand side, and actors representing the knowledge about what is necessary from a transformative perspective when you bring in climate data and resource data and biodiversity data. These kind of alliances are urgently needed because we need a shift of investments, obviously.
And transformative alliances are part of this, and global standards and incentives are part of this. So in this regard, I was keen to listen to this kind of observations. Thank you very much. And we take it up in the second round. Sabine, that gives me the chance to introduce you. Thank you very much for being with us. Just a very short introduction. You are, where is it? Professor of Public Law with a focus on administrative and environmental law at Greifswald University. And your main research fields are energy, environmental and planning law, climate protection law, and administrative law on international, European and German level. And I do not want to miss the fact that you are engaged in Münster, in the Institute, Zentralinstitut für Raumplanung, which of course for us is of quite importance. Yeah, you are a member of the German Advisory Council on Global Change since 2008, and you became its co-chair in 2016. And in 2019, you started to consult the German federal government also as co-chair of the steering committee of the Climate Protection Science Platform. Sabine, would you just tell us what that is? The German Advisory Council on Global Change. It's on? Okay. Yeah. So thank you very much and welcome everyone. Good morning. Well, the German Advisory Council on Global Change, in my view, is a very, very important council for giving recommendations for policymakers, especially for the German government, in the area of global environmental change. So this council was established in the year 1992, so when we had the Rio conference, so the huge environmental conference in Rio de Janeiro, where many states, 100, around about 90 states signed, for example, the Convention on Climate Change, the Biodiversity Convention, and also the Convention on Desertification. So this was a huge push for the international environmental law, and also, I would say, for the international planning law, what we do not have in a concrete convention. So this council gives recommendations also not only for policymakers, but also for the scientific community. And if I can, or if I have the option to present some thesis, I would be very happy. Yeah, I'd be glad to. And before you start, I would just not confront you, just present a little quotation which I found in a book which I really recommend, that is Connectedness, an incomplete encyclopedia of the Anthropocene, which was edited by Marianne Krog, a Danish architect, and she was the curator of the pavilion in Venice at the Biennale last year. That book is really beautiful, and I have found a quotation that goes like this: "We are soil, we are the land, we are earth. What we do to soil, we do to ourselves. Our future is inseparable from the future of the earth. It is no accident that the word human has its roots in humus, which is soil in Latin, and Adam, the first human in Abrahamic traditions, is derived from Adamus, which is soil in Hebrew." I didn't know that before. "In taking care of the soil, we reclaim our humanity. In living soil lies the prosperity and security of civilization. In the death of soil is the death of civilization and the extinction of our species." That is from Dr. Vandana Shiva. You know her, I'm sure. She is an Indian scholar and environmental thinker, and was
2010 identified as one of the top 7 most powerful women on the globe by Forbes magazine. Yeah, it's your turn. Yes. So again, thank you very much for this invitation, and you already know that I'm sitting here on the podium on behalf of the WBGU. It's not a very good name for an advisory council, and it's quite complex to translate it. But in 2020, next slide please, we submitted a very important report to the German government. Sorry for that, I didn't see it, but I can do it multitasking as well. Okay, thank you. So, and this report is on land use. And I think this is a topic which is interesting for our discussion today as well. So the title is Rethinking Land in the Anthropocene from Separation to Integration. And here you already see our key message, from separation to integration. And this belongs to my presentation as well. Here you see Dirk Messner. He was part of it. He was co-chair. Together we tried to give a new idea of land use for the world and for the German government. Now I pointed out the new members of our present legislative, our present WBGU. So, and now I come to our report. Let me give you a short idea of our main recommendations. Perhaps at the beginning, we we were starting in a world which is confronted with 3 main global crisis. You all know that. It's the climate crisis, it is the biodiversity loss, and it is the food security crisis. All 3 crises require at the same time more land. And so our idea was to say, well, this is a land use trilemma. And land must be used, for example, to remove carbon dioxide from the atmosphere. And we have to protect land, and we have to protect species, and we have to use the land for food production. And these uses, you all know that, are very diverse and often in competition with each other, and these competitions are not adequately resolved. And you see it on this picture, on this slide. What we do normally is to use land for the purpose of food production, and we use other land for the purpose of protection of the environment, or we use it for climate protection. But what we do not do is to use it in a synergistic way, so in a multifunctional way. You see it on the B picture. That is, I think, the integration what we need. And we need also a different approach to landscape protection, or an integrated landscape approach, in the sense of what I think Ricardo already mentioned. We have to establish and create an integrated landscape approach with the participation of the communities, of the inhabitants, and I think we do it at the moment not in the right way. We developed
multiple benefit strategies in different areas. So we say something to ecosystem restoration, protected area systems, timber-based construction, diversified agriculture, and changing our dietary habits. But the most important idea is this integrated land use, this multifunctional land use. And for example, we can use land as agrophotovoltaics, so in the sense to protect the climate and also to produce food. We can use it in an aquaponic way where vegetables and fish are grown at the same time. And I will give you an example of the University of Greifswald. There we have a very intensive research on paludicultures. And this paludiculture systems combine the rewetting of land for the purpose of peat formation with the production of ecological building materials, for example, for reed use. And overall, there is a great need for research and a great need for developing startups which could become pioneers of change. And I'm a lawyer, you know that. We need also different governance strategies, and we developed 5 governance strategies. We recommend forming new cooperative communities for multiple land use internationally. Now I'm hearing in the German government something about club alliances. We need new climate clubs or health clubs. And our idea is we can establish this with the willing states. We can establish cooperative alliances between states and private actors, or we can perhaps take the European supranational example of the EU and establish something like giving the legislative power to a supranational institution. So we created different forms of these clubs or alliances, and what we, in my view, need at the end is a strong law. To govern the land use in the sense of multiple uses, we need a strong law, and for you, I would say we need a strong planning law. And the spatial planning laws have, at the moment, in my view, not the demanded function of coordinating the various conflicting protection and utilization concerns. Spatial planning, the possibilities of spatial planning are used too little in the planning practice, and we have too little instruments incorporated in the planning law in the sense of added value strategies. So the bodies responsible for spatial planning must take more into account the multifunctional land uses in the plans, and also the legislator has to integrate the multifunctional uses of land in the planning acts. And I think such a regulation would probably bring movements into the planning practice, and this is an idea I would like to discuss with you. Thank you. That is close to your recommendation, or may I see, you didn't only recommend it, you did demand it. I would say, no, Dirk, both of you demand it, I suppose. System change as far as regulations are concerned. Would you just comment that as well? Yeah.
I mean, if you ask me for a comment on what I've just... No, you just worked together. I saw that. Yeah. No, what I wanted to emphasize is, yeah. looking at the last slide, international cooperation. No? This is European Union, international cooperation, global alliances of cooperation in fields of transformation towards sustainability. What I would like to emphasize very strongly is that during the last months, this is related to the Russian war and the conflicts which we are having globally, I'm observing that we are confronted with a protest of global South countries regarding our Eurocentrism. Yeah. And I think that we need to reflect upon this. And I will give you one example, which is actually something which I highlighted during my talk as a very positive trend and a very positive program. This is the European Green Deal itself. No? When the European Green Deal has been decided upon, actually we as Europeans waited for applause from African countries, but there was silence. No? And the reason for the silence is that we did not even talk to African colleagues before we presented the European Green Deal about the consequences of the European Green Deal, short-term, mid-term, long-term, for Africa. No? And long-term, of course, what we decided upon in the European Green Deal, climate neutrality, circularity, is all important for the survival of human civilization. I argued also into this direction. But short-term, what we are telling African countries is that we are going to import less of your resources, and we are going to import less of your fossil resources too. No? Circularity, climate neutrality. So we needed to talk with African partners about a European-African Green Deal and how to support African countries to make these transformations. No? If not, our European Green Deal, in the first instance, implies an economic shock for African countries. No? And this is an example that Eurocentrism is an issue, and we need to take this in mind. Thank you very much. That brings me to Hilma. Hilma, let me introduce you. Most of us know you, of course, because you've been a member of the Academy for quite a long time already. Since 2012, you're holding the post of elected Councillor for Urban Development, Building and Housing, and Transport for the German Association of Cities and the City Association of North Rhine-Westphalia. But you have, let's say, quite a broad career, which not only brought you to Dresden City Planning and the Senate Department of Urban Development in Berlin, but also to some countries of the Global South. You studied in Ankara, not only in Dortmund, but also in Ankara. You worked for the German Agency for Technical Cooperation, as it was called at that time, GTZ, as a planning advisor on urban development in Kathmandu and Nepal, and you headed the program for sustainable urban development in Syria, and some other visits to the Global South as well. So let me just, apart from your present position with Deutscher Städtetag, let me just ask you, what are your personal impressions about what we just talked about, Eurocentrism, and so to say, our perspective of German planners? To what extent do we include an international perspective in our German perception of the world, so to say? Yeah, thank you, Michael. First of all, I'm not sure whether and how I qualify for this session. Might be that 10% lifetime as a professional in, as you said, Global South adds to this qualification. But maybe also that the opportunity to look beyond the boundaries as an official with the German Association of Cities also qualifies for this, because I'm not bound to everyday routines as all my colleagues are in the cities. So we have the chance to think sometimes with them a little further, and also, for example, adopt the WBGU findings
to cities' policies and polities. We did so, especially with the issue of the transformation, the transformative power of the cities. We adopted it to the German cities and made it a part of policy making. Nevertheless, I need to a little bit oppose some of your positions, Sabine Schlacke. That is, we need more research. Yesterday, we met at the National Urban Development Policy Conference. Thanks to Oliver Weigel, we were able to meet again for the 15th time. And we discussed, no, we do not need more research, we need implementation. We need to act globally as locally. And the second is, and you are a lawyer by profession and a professor in that, so with all my respect, I'm not striving for another strong law. I'm rather striving to apply the law to generate voids, to move, to generate informality, which you strengthened in your first presentation, which generates creativity by the people without any planner. Because when you, and that is the third criticism, Sabine Schlacke, when you ask for more planning, I must tell you, we are the country with the highest rate of planners in the world. And all the others have less than us. That's what you told us. And I'm not striving for more planning, I'm striving for more action. All what we might criticize today, which has evolved in the post-war period in Germany, has been just made hands-on, and we have some problems with it today, but nevertheless, is this an invitation for more planning? It is, after all, what we planned for, and all what we know, meanwhile, also scientifically, an invitation for more action. And I think our president said so this morning when she welcomed us. Let's get to action. And if we talk about a trilemma of climate, biodiversity, and food, I can tell you we have a multi-lemma in the cities. And we have so many strings to tow on that it's really hard decision-making which one to choose, because the impacts, and science might not help us in this, the impacts often remain uncertain. We simply have to start and see whether on the path of implementation we can adapt. This is the matter of robust plans, which you also, or some of you might have heard yesterday, and which we quote time and time again. I like very much the approach of resilience, and we learned a lot about resilience in Germany the last years by practice and by malpractice, as we have to state, the flood events and North Rhine-Westphalia and Rheinland-Pfalz. But the definition, robustness, resourcefulness, rapidity, redundancies, that helps a lot in identifying it rapidly. But I would like to leave any definitions behind and simply apply again. Just one question. Could you please show us the image of David Nash and not... Yeah, thank you very much. So you're among us again. Yes, I wanted to ask for David again, so that we can interact a little. But you asked me for more, huh? Yeah, I did. Shall I move to the... I would like to hear you. And see, to reflect a little bit more on what you asked for. Can the cities play a more international role? And as we are here, the panel in the international perspective on planning tasks, yes, it's again the term planning. And in one of the previous publications of the DASL, I tried to raise the word for not planning, for informality, or use planning to safeguard and delineate the areas for informality. I even believe in Germany we need more informality. Let's discuss on this further. But first, thank you very much to my Ländergruppe, Berlin. Thank you very much to Friedemann Kunst for your trust to let me talk on your behalf here. Secondly, thank you for the discussion we had prior to the session, but all changed after February, I must say. I have no presentation, and I keep to our
esteemed teacher, Klaus Töpfer, in German, he had this nice term, ich halte eine Rede, keine Zeige. In English, it's I'm holding a speech, not performing a show, maybe. When you ask about the role of the cities, I think we need to go back to Benjamin, who said, if mayors ruled the world, dysfunctional nations, rising cities, the problems, he said, if mayors govern the world, and he described these dysfunctional nations and the rising cities, he analyzed the fact that the problems are too big, too interdependent, too devise for the nation state. Means he doesn't trust anymore the states. And after the war against Ukraine raised by Russia, well, yes, my trust in states has totally evaporated. Is a nation state once democracy's best hope today, even democratically dysfunctional? That is a question Benjamin Barker asked at that time in 2014, or is it even obsolete? Cities and mayors, he said, can do and are doing a better job. And as a representative of the German Association of Cities, I think this is a good thesis. Because they act in a pragmatic way, they have gained civic trust, mostly. They know how to participate. They are rather indifferent in borders and sovereignty. And they are a democratic penchant for networks. They are creative, they are innovative, mostly. And Julian, you asked for more cooperation. They are also cooperative. And hence, Benjamin Barker stated, yes, if mayors govern the world, maybe the world would run for the better. So Barber's perspective responds to transnational problems, and Barber's perspective seeks for a solution with the mayors. One may raise doubts about that in view of all your personal knowledge on how your mayor in your city acts, and the same is probably valid in Europe and also globally. It also is a matter of whether the mayors are elected freely or whether the mayors are simply nominated by the government. At least it's a vision for governance, and it might be that cities are democracy's best hope in a globalized world, if we want to stick to democracy, to raise a very basic and crucial issue. As we are reflective, also in the German Association of Cities, I would say there's no proof that mayors don't go for war. And there's also no proof that they don't go for conflict. They all go for competition, for sure. But the fact is that I would say since the medievals, mayors haven't gone for war anymore. We can have a look to the Doge in Venice. We can have a look to the Capitano del Popolo in Genova, and in Pisa, and also in Amalfi, to just take the four sea republics of Italy in the medievals, or Ragusa in today's Croatia, which is today Dubrovnik. All these have gone for war, yes, for sure. But at the end, they dissolved in nation states, and the assets they brought along, for example, in the Mediterranean, to interconnect the Mediterranean for 2 millennia without any boundaries, without any nation states, that has vanished. For more than 2 millennia, the Mare Nostrum, and even prior to the Romans, the Mediterranean was interconnected by cities without any boundary, without any nation. Multilingual, multicultural, multidimensional in any way, and this has vanished since we have nation states who go for war. And that is something what
gives a certain imprint on my perception of governance and also my reflection on Barber's thesis that mayors, if they govern the world, might make the world a better place. In modern times, warfare is an issue of blind and fanatic nationalism, anti-democratic governments. And if we take the Mediterranean and, for example, the book of David Abulafia as an example, the Great Sea, which gives us a history of about 10,000 years of the Mediterranean, which is predominantly influenced by the cities, then this Mare Nostrum was a sea of cities, closely interconnected, economically interwoven, multilingual, as I said, multi-religious, multicultural. And if you look at the Mediterranean today, and some of you communicate with me via Twitter on this, it is a mere catastrophe. And we are all, in a way, guilty for this catastrophe because it is a catastrophe induced by the European community, and one could even say what the Great Sea is today is a sea of death, a sea of injustice, and a sea of, one can even say, a murderous system by the European Union. And we all stick to the European Union and see our hope in this, also in the global and urban sense at the same time. What can we deduct from this brief, very, very brief historical review and Barker's thesis on the mayors as better governors for global solution? Is a dissolution of national states, a replacement of the United Nations by the United Cities and regional and local governments a solution? Probably not. That might not even be a vision or a scenario. That might be just immature. In view of the factual world, we need to strengthen the complementary role of the cities in global European and national governance, and I think this is something which is a more realistic perspective on how to find new patterns of governance in view of the prevailing and upcoming challenges. We can also name them problems we have. What we did with the German Association of Cities in the last month, with quite some support of our British colleagues, surprisingly, it is the access of the city's role via the G7. And also, thanks to Oliver Weigel and his ministry, we succeeded in this. Thanks also to the German Chancellery, which gave us an access door or an access hole, which we crawled through to the G7. It materialized in the sentence, the transformative power of cities and local governments forms decisive part of the G7. Cities can and will provide for the progress of a more just world. Another nice quotation. It is the Global Parliament of Mayors, ICLAI, and the German Association of Cities who have strived for this, as I said, with the help of our British colleagues who have made the first steps towards the G7. And it hopefully will continue and expand within the urban 7 groups. So we have now the G7 and we have the U7, the urban 7 groups. That is something. It contrasts a little bit my sharp scenario that mayors should govern the world and Barker's scenario, but it is something. It's a vision. It's a mode of delivery. It's a matter of resources. And again, Julian, it's a matter of collaboration. What I learned internationally, Michael, is that we shouldn't take the podium, or we shouldn't bring us into a consultative role, or we shouldn't advise without a mandate. So for today, I have a mandate to talk. But I learned, for example, in South Africa, that without a mandate, you're not accepted. So you need a mandate first. And the second is, and this is a crucial point when we talk about the cities crawling into the G7 group as a U7 group, we also need to deliver. That is the second lesson I learned in South Africa. If you cannot deliver, go home, white man. We haven't gone to war to build the houses on our own, as you advise. We want the houses from you. That is what I learned in South Africa from people who have in fact gone to war and refused to listen to our advice in housing policies,
and told us, if you cannot deliver, go home. So that's the same valid for the cities. If we cannot deliver in the U7 group, then we have to restrain ourselves again to the city or regional boundaries. But we want to act globally. We want to act with our twin cities worldwide. We want to transfer knowledge back and forward. And we can do this, even though we can only do this in a very, very limited scope. We have a platform, Connective Cities, financed via the Ministry of Economic Cooperation, BMZ, with €3.5 million for 3 years. You can imagine what the impact of this is. And if we were able to put some digits, some zeros behind this number of €3.5 million, we might generate a different input, because it is a matter of financial resources and of personnel resources. So if we talk about the modes of delivery in Germany at the international scale, we are playing, if not Mikado, so the first one who moves loses, because every city which invests in international cooperation has to prove this in the city parliament. There is no provision for this. There is no provision to allocate, let's say, 2.5% of the investment budgets into international cooperation. Every county, Regierungspräsident, every regional president who has adopted the budget of the city, who has to approve the budget of the city, would resist. You cannot simply invest internationally. You're bound to your city boundaries. So we need a provision for this, and we need resources for this. As cities, we cannot act with the crumbs of financial resources globally. The crumbs, for those who are uncertain about what that might mean, then these are the Brosamen. But we act with Brosamen, with the crumbs financially. We also act with crumbs in personal terms. It is a handful of people taking the whole administration of German cities, which is interested and engaged in international cooperation. So it needs a consolidation, an encouragement of all those who are internationally interested and want to enter this international exchange and international implementation of projects. The modes of delivery need to be adapted to the delivery patterns of cities to cities and not governments to governments. I know pretty well, after 10% of my lifetime in development cooperation, where the resources which we invest are fed into. It is not all about bribery, but it's simply about the meager effects of our invested resources in development cooperation, because they are not channeled directly city to city, but government to government. Until it reaches the local level, it's a long way. So we might need a paradigm shift. A little less for us, a little more, or in terms of relations, in terms of financial, mathematical relations, far more for others, because a little less for us means far more for others. That is valid nationally, that is valid Europe-wide, and that is also valid globally. So in view of this, maybe, to put it very simple, we take our neighbor Netherlands as the example, where the development cooperation funds, city to city, are simply governed by the cities association and not by the BMZ or the Engagement Global or whoever acts on behalf of the cities internationally. These are, well, crumbs in view of the multitude of problems, and maybe we come back to what I learned as a student at school in terms of good governance. The good cities governments, be it drawn from the antique in Minor Asia, the city-states which acted on their behalf and developed a region to its very best in the classical times. Maybe, but maybe not a good example. The medieval city-states are a good example, but at least
Barber's thesis that cities should govern the world, if we take it just as, well, in a minor way as a thesis to propel the ability and the mandate and the resources of the cities to interact internationally, that would do something on the whole issue, even though I'm not a visionist, I'm not a visionary in that sense, even though the predominance of the national states will probably persist. But I'm very eager to hear from our podium and also you in the audience whether you share this rather optimistic view in a strengthened role of the cities, or whether you said we should rather rely on these terrible national states. Thank you. Thank you very much, Klima. I fear that opens a very wide space of debate, and I fear that we are not going to fill this out during the next 30 minutes. So, if you agree, I would like to stress on 2 points, and maybe we have a short comment of each of you. First of all, what we are talking about is coalition building. Each of you has different aspects and different incentives. And how do we bring these incentives together? Maybe we start with David. If we have a look at the private sector, I mean, it needs a very, let's say, a far-looking mindset. Would you agree? A far-looking mindset to say it will bring us profit or be profitable for our private company if we think in a very long term and invest in coalition building. And that is a little bit close to what you said, Ricardo. Would you comment on that idea as well? Where would you say would your focus be for coalition building? Is it a professional focus between planners and architects, between America and Europe, or is it a focus which relies on what you said, a certain a perception of landscape and a certain methodological design? Maybe Sabine, the question, so to say, between regulation by the state on the one hand, which was brought up by you as well, and what the Scientific Council demands as well is the stewardship of the soil. We have some experience like the stewardship, the marine stewardship or forest stewardship councils, where we have a cooperation between companies, the private sector and the public sector. How would you say, could we think about this relation? And Dirk, I mean this setting, the institutional setting on the one hand, and to unlock, so to say, the forces of the actors for coalition building. Let's have a last round and statement to that. David, how can we unlock the private sector? That's an excellent question, Mikkel. I think there are a number of challenges to dealing with the kind of the threat of climate change, and it's going to require a coalition to come together. I was very interested to hear Hilmar's statements around the world being run better by cities. And part of the reason why I'm in the US right now and not in a European time zone is that I've been doing some work with some cities through our kind of expansion into looking at resilience at an urban scale. Had a great conversation with the Chief Sustainability Officer in Chicago yesterday, for example, around their social impact bond, which had raised somewhere in the region of $200 million or something to invest
the capital in starting to tackle some of the challenges for both the mitigation and adaptation perspective of the city. And it's the forward thinking of the city themselves and their engagement with people that's enabling that to happen. It's also a scale on which the private sector can act. I think it's very difficult for the private sector to act at a global scale. It's very difficult to know where they could invest globally, but more locally and through local cities, they are connected with their day-to-day work. So talking to businesses around how they can support the work we're doing, for example, is centered around the fact that the businesses are located in places. They're located, they have a catchment area, they have a connection to place. And because they have a connection to place, it's very much simpler as an argument to bring them into a conversation around how you resource a longer term, better space for it. There's a lot of pressure on businesses to think short term, and I think that increasingly is being challenged in the corporate world because of the very nature of our existence. The challenge of sustainability is something that I think many companies are now grappling with, and sustainability is a very much long-term view. It has to be a coalition between the public and the private sector. It has to be a coalition that involves communities themselves, trying to find ways in which the needs and the understanding of what is required by the community is something that can be organised and delivered by a city, but requires potentially additional ways in which we bring resources into that mix. I think cities are probably the key to delivering on this, or rather the scale at which we operate from a city's point of view is the way in which we can get the private sector more easily involved. Yeah, thanks a lot. Sabine. Thank you. I also think that this is a very interesting question, but before answering, let me comment your comments. Mm-hmm. So that's always a danger if you give someone the word. I know. And, thank you so much for your presentation, first of all, because you show me, and Dirk as well, what impact our flagship report of 2016 on the urbanization has and has in your institution for the government, and I think also Oliver Weigel, who really, you all worked hard on it to bring it in the G7 context and G20 and so on. So thank you for that. It's well, for us, it's very good information to see the impacts. And then let me answer your comments. You say we do not need more research, we need to act to implement. Yes, but you are focused on the cities. I'm focused on the land outside the cities. And I would say, well, there we need more research on these topic of multiple land use. And there we are not at the end of our knowledge. So that's the first point. The second point is we do not need a stronger planning law. We need to generate informality. Okay, that's, I agree for the German situation. I agree for the planning, for the urban planning. But also outside the cities, I do not agree. We now see that we have new concerns and new planning law. For example, the go-to areas in the Renewable Energy Directive and the go-to areas in a new Spatial Planning Act. And we have new weighing of concerns, and that need to bring into a balance with other concerns, like biodiversity, etc. So that's my second point. And the third point
we have the highest rate of planners in the world. That's, for honest, it's right for Germany, but we also give recommendations for other planning systems and for other states. So for this, I agree totally. Okay, now to the question, stewardship of the soil. I will give you an example of our flagship report. We say that we need new coalitions of states and not private actors only, but especially coalitions of states to protect very, very important global commons. For example, the rainforest in Brazil, that we have to protect that and that we have to pay for it, that it is that we need a conservation law or we need a protection from the Brazilian government. And this could be one alliance which is very focused on one topic, on one aim, but it brings, in my view, a new process into the multilateral dimension, which is now, in my opinion, it stopped. So we do not have enough multilateral developments in the different instruments and international conventions. Mm-hmm. So this is one idea, a new stewardship by states which are willing to protect one common good. Mm-hmm. Dirk, I suppose you emphasize. Mm-hmm. I would like to look into two directions. The first one is the governance issue, which you mentioned, and the role of the local, which we have been discussing here. Mm-hmm. And three ideas in this regard. The first one is that I agree, I think, with all of us here on the panel, and Hilma, you emphasized this in a very strong way, that we should emphasize much more the importance of local actors, also in our career ladders. No? So the recognition for people working in local spaces, the recognition for people working in rural spaces. No? Because we have a culture of, Ricardo, you are coming from Chile. No, as you know, I've been studying in Chile. I did my PhD in a Chilean context. Santiago is the center of everything, and regionalization of the country is so difficult. No? But what we are saying here is that in cities, many of the issues we are so concerned about need to be solved. So the recognition of the local this is a shift in perspective. No? If you ask young people, young high potentials, our students, no, where would you like to end up with your career? Maybe in Brussels, in the Commission, in the national government, the recognition for local actors. And this is not only a question of financial investment, it's also a question of valorization of this level. Well, this is number one. Number two, I agree with Hilma when you are saying that local actors going global is very important. I said that urbanization is an issue of global politics. If this is so, we need local actors becoming global actors in multilateral or transnational networks. No? So I would completely agree on that. And I think we are slowly making progress. When we started, Sabine, to write our report on urbanization, what we found is that in the literature, there was very little thinking. Benjamin Barber was one of the exceptions, no? About the local level and cities as actors with global impact. No? But looking at the material, the data, our perception was that urbanization during the next decades will shape global landscapes, no? In financial aspects, in regarding environmental impacts, climate impacts, biodiversity, power. No? So this is reflection number two. Reflection number three is new governance concepts. I don't like informality, actually, because in development research, we do have a discourse on informality, which is not playing by rules, actually. No? So this is probably not what you have in mind, Hilma. So I would avoid the term, because in the international scientific literature, this is what informality is about. No? Maybe what you mean is that we need to break silos down, no? And work between actors which until now are isolated in their spaces, no? And have a division of labor which is
working without communication between them into networks where we synchronize what we have been organizing in sequences. No? So defining a policy, then defining standards, then investors looking around to invest, no? Scientific advisors writing down their reports, and all of this in sequences and silos. No? And when I look at the programs of the new European Bauhaus, the idea is that we needed to bring all these different actors together to work towards common goals and aims. No? So a synchronized kind of network governance might emerge. So this would be my third reflection regarding governance. Then if you allow me, Michael, I would like, to pick the one point up which Ricardo emphasized strongly, because I agree on that. I think Sabine, we agree on that. Because Ricardo mentioned, you mentioned the identity dimension very strongly in your presentation. No? And I wanted to emphasize this because this, what you talked about, goes beyond the social dimension we are talking about and then reducing complexity only looking at Gini coefficients, so money flows, distribution of wealth. No? And this is important, obviously. It is important in the climate realm. 50% of the global population are emitting 10% of greenhouse gases. 10% of the global emissions, global population, the richest ones, all of us here in the room, we are emitting 50% of global emissions. So there is this classical distributional issue when it comes to the social dimension, but your identity dimension goes further. No? Your identity dimension is looking at cities and social cohesion and belongingness. And this is very relevant from my perspective, no? Because belongingness and social cohesion can be produced or can be destroyed by cities. So how urban areas are being planned and structured can people make feel and live security. No? They can have the impact that people have public spaces where they can interact with other actors and other people from other social classes also, or we might have, and we do have in many realities, urban structures which are being translated in insecurity and non-communication between people and non-belongingness. No? And this is important not only for the question of distribution of wealth, it is a citizenship issue and a democracy issue, because if our cities don't allow interaction between people and don't allow learning from each other because the public spaces are not there, no? This undermines belongingness, citizenship, and at the end of the day, democracy. No? And I wanted to emphasize this point which you made so eloquently. Thank you very much, because that has a lot to do with a mindset, away, so to say, from paternalistic view to self-efficacy, and that is what you presented, Ricardo. Yeah, trying to connect all these contributions, because it's let me try it with an example. I give out an example. When the fires ends, I have a conversation with a mid-range authority of the city, and I said, wow, it's a dramatic and terrible fire, was terrible. And he said, yes, was terrible, but you have to consider this was the large fires in the history of Valparaiso, and just lose 15 people. And I say, are you serious? We lost 15 people because our lack of action, and I agree with your point about action, about implement of the strategics. So I can't believe that conversation is surrealistic. 15 people died, and for this authority, doesn't matter because it's
the large fire in the history of Valparaiso. And for our lack of action, we lose these people. And this connects with the point about, I replied to him, we know, we have the knowledge, we have the scientists show the way to solve these problems. We know about the fire. Fires, it's a scientific proved that appears in certain condition. We have the knowledge for manage at least one of these variables. So this conversation show a paradigm about the power of institution, because I think the real power of the institution is not the public institution. It's not about the big size or how many people, clever people, it's involved. I think the real power of institution is in the possibility of create shared programs, shared solution for this kind of problems that our cities are involved. So when we have a possibility for share and create programs from architects, urban planner, landscape planner, hydraulic engineer, I think many of these integrated problems will run in a right direction. This is a point. This is a point. And then how we create resilience in the community, because for many people the world it's complex. Even more the concept behind the resilience word. So it's really challenge for us to create resilience, because community don't understand even the concept. So we need to land this kind of knowledge to the community in a simple way, since I think since schools, primary, etc. And this is my perception about the things, especially of the public institution. The power is in the collaboration between other institutions, between private sector, between the community. And this is the challenge, I think, for our secretaries of different mothers. Thank you very much, Ricardo. And at this occasion, I may say that we'll have a digital lecture on Monday, so where you are able to tell more about your experiences in South America. So almost the last word goes to you. Well, to give an hopefully somewhat optimistic outlook, if we at all governmental levels, state, federal government, state government, and local bodies in Germany become aware that constitutionally we all suffer from an amnesia on catastrophes. Taking, for example, the flood catastrophe at the Ahr as an example, we now all know there was a terrible flood some 110 years ago. There was a wonderful flood prevention scheme designed prior to the First World War to prevent from further floods. After the First World War, this scheme was still known but not implemented, but instead the Nürburgring was implemented, which didn't really help in preventing floods. So we tend to have this amnesia. We currently have the same amnesia, and you were mentioning this.
Dick, in stressing the overlaying of this multiple crisis situation we have now on the climate crisis and the biodiversity crisis. So when we became at all three governmental levels, but predominantly in society, aware of that we suffer from this amnesia and aware of an amnesia, then we might not forget about the amnesia. Not forgetting about what we have learned and accelerating the diffusion speed of knowledge to action. That is probably the key to what we are all striving for here on the podium, at least theoretically. We are all not implementers in a way, except you. My perception of the last decades, from being a student in the 80s till now, is that we need at least 30 years diffusion time in our society from knowledge to action. I've all learned about demographic challenge, social inclusion, migration and integration, Energiewende, Mobilitätswende, that was all subject in our studies in the 80s. And now, after 35 years, we are about to implement. So the challenge for all of us is probably to reduce the time of diffusion between all what we know and all what we do. There is a wonderful foundation which works on this, and they activated all psychosociologists on this because it's a psychosociological issue. It's not a technical issue. It's not an issue that we have a lack of knowledge. It has something to do with our mindset, with our willingness to prefer comfort to discomfort. And it is also a matter of the pattern of increasing the BIPs, the BNPs in all nations worldwide. So if we become more aware of that, the diffusion time and the amnesia issue might be more simple to tackle. You mentioned the shift in society's perception. Yes, there's a certain chance in it, and this is what I try to stick on to remain optimistic. Hilmar, I had a slight anticipation that you might bring this point up. So I found a quotation in this book, Connectedness, and it is by Mark Hulme, or Hulme, I don't know. He is professor of human geography at the University of Cambridge and born in 1916. And he is discussing the expression window of opportunity. That was what you told us. There is a window of opportunity. Actually, it's just a decade. And seeing together with, in relation to climate change. And he reminds us that the ancient Greeks had two words to designate time, chronos and kairos. And the former refers to chronological or sequential time, a unit of time which has a beginning and an end. The latter signifies a proper or an opportune action that takes place in an eternal now. And it refers to the very early Christian theology. That is really very early, far before 4th century in Constantinople. Early Christian theology developed a particular view of time as kairos. Discerning kairos for the Christian is a call for action. A conversion and transformation, a specific change of lifestyle, and an orientation towards God, as they said. Kairos implies a proper time to act, or rather, there is always a proper action that we are called upon to make, and the Anthropocene requires a commitment for us, a particular form of commitment of being knowledgeable and involved in the environment where the transformation is taking place. It is about seizing the opportune moment appropriately, and if one can do this, that moment is always now. So that is a transition to the next panel.
moderated by Ursula Stein. And what remains now is thank you very much. Thank you very much to Houston. Thank you very much, Ricardo. Thank you very much, Sabine. Thank you very much, Dirk. Thank you very much, Hilma. And I strongly hope that we stay connected.